Good morning, everyone. My name is Uma Bhatia. Today we are going to start PHIC 133, Unit 5 and Unit 6. We are going to cover Unit 5 and Unit 6. These both units are very important for all of you. As you have seen on the screen, Unit 5, Early Mughals and Afghans. How Mughals came into India and how the Lodi Empire worked over here. And after Lodi Empire, how Mughals entered into India and how they worked into India. This is very important units which you will have to cover. Okay, and in your exam, these questions will come definitely near about like Mughals. Mughals questions will always come in your exam. One question for Mughal period that is very much important for all of you. Okay, now we are going to start Unit 5 Early Mughals and Afghans. Introduction about that early Mughals. The first half of 16th century in North India was a period of political turmoil, means a lot of instabilities. This period witnessed frequent changes of ruling dynasties and emergence of diverse ruling groups. The most significant event was the Mughal conquest of India. How they conquest in India. This influenced in a major way the Indian polity, economy, and society for the coming 200 years. In this unit, we will focus our attention mainly on the first half of 16th century. Our aim here is to familiarize you with the political background in which the powerful Mughal Empire established itself in India. Now we are going to start about the Lodi Empire. By the end of 15th century, Behlol Lodi formally established the Lodi dynasty at Delhi. He succeeded in bringing large area of North India under his control. After his death, his son Sikandar Lodi succeeded him to the throne. Now we are going to cover Sikandar Lodi. In the first decades of 16th century, the annexation of Dholpur paved the way for the expansion of Afghan rule in the regions of Rajputana and Mali. The forts of Narwar, Chanderi were annexed while Khanzada of Nagpur acknowledged the suzerainty of Lodi Sultan in 1510 to 11. In short, the whole of North India, from Punjab in the northwest of Saran and Champaran in North Bihar in the east and Chanderi to the south of Delhi, were brought under the Lodi rule. After Sikandar Lodi, next Ibrahim Lodi came. Unlike his father, Sultan Ibrahim Lodi had to face the hostility of Afghan nobility soon after his succession to the throne in 1570. He found himself surrounded by powerful nobles, bent upon weakening the center to gain an upper hand for themselves. Upon the death of Sultan Sikandar Lodi, the nobles decided to divide the empire between Sultan Ibrahim Lodi and his younger brother Prince Jalal Khan Lodi, who was the governor of Kalpi. The Sultan raised his favorites to key positions at the court and sent others to the provinces as governors. As a result, the old nobles became apprehensive of their future and began to build up their power in the provinces. Darya Khan Nohani, a powerful governor of Bihar, became a rally point for the dissatisfied nobles in the east. About the same time, Babur occupied the Sarkar of Bera and Daulat Khan Lodi, the supreme governor of Trans-Sutlej Punjab, failed to liberate it. How they administrate their empire, how they work into their empire. One thing is very important for all of them, Lodi dynasty,
means they have ruled a very peaceful time period because they have not extended their empire as much as Mughals have extended. That is a big difference between Lodi dynasty and the Mughal dynasty. Now, what is the nature of kingship in Lodi dynasty? Political expediency also played its own role. Behlol, being Afghan, could not look towards Turks for support. He never took support from Turks. He had to virtually accept the terms of his fellow Afghans. The Afghan nobles must have enjoyed complete local autonomy. The only bond between them and the Sultan was to render military service when the need arose. Such was the position under Behlol that he neither ever sat on the throne in front of his fellow Afghan nobles, nor did he organize an open darbar. He used to call his Afghan nobles Masnad Ali. Unlike his father, Sultan Behlol Lodi, Sultan Sikandar Lodi demanded obedience from his nobles. His military success made the nobility completely loyal and subservient to him. It also suppressed its sentiments of equality with the Sultan. He is reported to have sat on the throne regularly in an open darbar where the nobles were required to stand, showing due respect to Sultan like servants. Even in his absence, his firmans were received by high nobles with respect. A terrace was prepared upon which the courier stood, and they placed the firman on the head of the noble who had to stand below. Then all those concerned had to listen to it while standing over there. The nobles who failed to retain the confidence of the Sultan fell into disgrace. According to a contemporary writer, anyone who turned from the path of obedience, he either got his head served off or the body or banished him from the empire. Except the Afghans continued to assume high titles such as Khane Jahan, Khane Janan, Khane Khana, means Azam Humayun, Khane Azam, etc. They also enjoyed freedom to maintain informal relations with the Sultan at the playground marches, hunting, etc. General administration in Lodi Empire. Interested in the well being of the general public, the Sultan had charity houses opened in capital as well as in the provinces for the benefit of the destitute and handicapped people. The deserving persons got financial aid from these charity houses. Scholars and poets were patronized, and educational institutions were granted financial and throughout the empire. He imposed a ban on the use of any language other than Persian in the government offices. This led many Hindus to learn Persian and they acquired proficiency in Persian within the short span of time. Consequently, they began to look after and supervise the revenue administration. When Babur came to India, he was astonished to see that the revenue department was completely manned by the Hindus. Next is political scenario on the eve of Babur's invasion. In the central India, there were three kingdoms Gujarat, Malwa, and Mewar. The power of Sultan Mahmud Khalji II of Malwa was, however, on the decline at that time. Gujarat was ruled by Muzaffar Shah, while Mewar, under the leadership of Sisodia ruler Rana Sanga. Rana Sanga was the most powerful kingdom of that particular area. Rulers of Malwa were under constant pressure of the Lodis, Mewar, Gujarat. This was because it was not only the most fertile region and an important source for elephant supply,
While analyzing the political setup on the eve of Babur's invasion, it is generally said that there was a confederacy of Rajput principalities, which was ready to seize the control of Hindustan. It is held that had Babur not intervened, the Rajputs, led by their illustrious leader Rana Sanga, would have captured power in northern India. It is argued that the political division of regional states was religious in nature and that Rajput Confederacy under Rana Sanga, fired by religious zeal, wanted to establish a Hindu empire. This assumption is based on the famous passage of Baburnama, where Babur says that Hindustan was governed by five Musalman rulers: Lodhis at the center, Gujarat, Malwa, Bahmani. Lodhis at the center means Gujarat and Malwa. Bahmani, Bengal, two pagans, Rana Sanga of Mewar and Vijayanagar. Besides, Fathnama issued after the Battle of Khanwa suggests that Rajput Confederacy under Rana was inspired by religious zeal and organized with the intention to overthrow the Islamic power. Central Asia and Babur. Babur ascended the throne at Fargana. Babur had came. Babur ascended the throne at Fargana in 1494 at the tender age of 12. However, it was not a smooth succession for Babur, both Mongol Khans as well as Timurid prince. Because for the Mughals, we can say that they have two ancestors like Mongols and Timurid. Both the Mongol Khans as well as the Timurid prince, especially Sultan Ahmad Mirza of Samarkand, and uncle of Babur, had interest in Fargana. Besides, Babur had to face the discontented nobility because at that time the nobles were not in that situation that a particular ruler will come and rule on them. No, the very much discontentment of the nobility at that time Babur had to face. Against all odds, Babur struggled to strengthen his foothold in Central Asia and did succeed in taking Samarkand twice, 1497 and 1500. Samarkand, two times, but he could hardly hold that for long. With Shaybani Khan's success over Khorasan, the last of the four Timurid centers of power finally sealed Babur's fate in Central Asia, and he was left with no option but to look towards Kabul, the Kabul where the conditions were most favorable. Its ruler Ulugh Khan Mirza had already died. Babur occupied Kabul in 1504. Yet Babur could not completely leave the dream to rule over Central Asia. With the help of Shah Ismail Safavi, he was able to control Samarkand, but Shah Ismail defeat in 1512 and the resurgence of Uzbeks left Babur with no alternative but to consolidate himself at Kabul. Now all were thinking that Babur will go to Kabul, go back to Kabul. No. How the foundation of Mughal rule in India established? The first to fall was Bhira, the gateway of Hindustan, followed by Sialkot, Lahore. Finally, Ibrahim Lodi and Babur forces met. Ibrahim Lodi and Babur's both forces met at historical battlefield of Panipat, the Battle of Panipat, which we can say 1524. The battle lasted for just few hours in favor of Babur. The battle shows Babur's skill in the art of warfare. His soldiers were less in number, but their organization was superior. Ibrahim's forces, though many times greater in number, approximately 1 lakh soldiers,
and 1,000 to 500 elephants as compared to Babur's 12,000 horsemen. Fairly, very badly. Babur successfully applied the Rumi Ottoman method of warfare. Now you can see in this picture, then how can you see that, have you seen the slanting lines? What they denote? They denote Babur's troops. In position 1, you can see that RCLA means Lodi's troops, and 6 zigzag lines boxes, slanting line boxes, that is Babur's forces, Babur's troops. Now in position 2, now you can see the Babur's troops, how Babur's troops cover that Lodi, Ibrahim Lodi. Now you can see the tricks which Babur was facing at that time, the tricks which Babur was connecting to win the battle at that time. The Babur was very clever at that time. He has a lot of tricks to win the battle. That's why within few hours he won the battle, and the side will be Babur's. You can see in this picture. The Battle of Panipat, though formally established the Mughal rule in India, in it early Mughals and Afghans was the first among the series of battles in the years to come. For example, to secure this strength, it was equally important to overcome Rana Sanga of Mewar and the chieftains in and around Delhi and Agra. Another important opponent in the eastern India was the Afghans. To add to this problem were mounting within his own nobility. Next is Babur and the Rajput kingdoms. How he settled with the Rajput kingdoms. Babur fortified his positions near Fatehpur Sikri at the village Khanwa. Here also he planned and organized his army on the Ottoman lines. This time he took the support of a tank on his left front side again and was defended by carts, but ropes were replaced by iron chains. However, this time he used the strong wooden tripods connected with each other by the ropes. They offered not only protection and rest to the guns, but also they could move them forward and backward on the wheels. How tricky game he was playing. It took around 20 to 25 days to complete the strategy under Ustad Mustafa and Ustad Ali. In the battle, 17 March 1527, Babur made use of his artillery very well. Rana Sanga got severely wounded and was carried to Baswa near Amber. Among his other associates, Mahmud Khan Lodi escaped, but Hassan Khan Mewadi was killed. The Rajputs suffered a big loss. In fact, there was hardly any contingent whose commander was not killed. Shamal Das attributed the treachery of Sihadi of Resen as major factor behind the defeat of Rana. But in fact, it was irrational for Rana to remain inactive for over 3 weeks. This provided an opportunity to Babur to strengthen himself and prepare for war. Babur's disciplined army, mobile cavalry, his artillery played the most decisive role in the battle. Yes, you can see the Babur's empire. How he won a lot of places just like Kashmir, Lahore, Sindh, Balochistan, Delhi, Ajmer, Fatehpur Sikri, Agra, Sialkot, Shahabad, and so many places you can see in this map. Mewar, Chanderi, Malwa, Gujarat, Sindh. So many places he won in
very little time, like 1526 to 1530. Very little time he was having in India. Next, Babur and the Afghan chieftains. How he maintained with the Afghan chieftains with his time period, in his time period. Babur could hardly afford to ignore these developments. He mobilized his forces at Ghagra and inflicted a crushing defeat upon Nusrat Shah's army in 1529. That's why ended the Afghan Nusrat coalition, and Nusrat Shah had to surrender large number of Afghan rebels who had taken asylum in his territory. The Afghans were now totally demoralized. Totally demoralized. They fled to Mahmud. Though Babur and Bayezid did attempt to resist at Awadh, but when pressurized, they fled to Mahmud. That's why within 4 years, Babur succeeded in crushing the hostile powers and now could think of consolidating himself at Delhi. Now, there is no that much a big problem which he has to face at that time. But he could hardly get the opportunity to rule as he did soon after 29 December 1530. He died very soon. Next, after Babur, Humayun came into power. Humayun came to power. And the time period of Humayun is 1530 to 1540. Then after 40, we will discuss further. Humayun's relation with Bahadur Shah represent a curious contrast due to circumstances. In the beginning, Bahadur Shah assured Humayun of friendship and loyalty, but at the same time, he also attempted to expand his area of influence closer to the Mughal frontiers. Yes. The first to taste the wrath was Malwa. Bahadur Shah was a title apprehensive of Mughal designs on Malwa. He feared that if this buffer state between the two was left unoccupied, the Mughals might attempt to conquer it. Besides, all trade routes to Gujarat ports passed through Malwa. It was also very fertile and rich in grain production, and Gujarat depended upon much. Gujarat depended much upon this region for grain supply. In which region? Malwa. Who depended? Gujarat. For what reason he depended? For grain supply. New developments resulted in the invasion of Gujarat by Humayun in 1535. In 1534, Bahadur Shah gave shelter to Muhammad Zaman Mirza and also attacked Chittor. Because Chittor was important for Bahadur Shah, for it could provide him a strong base. It could have also facilitate expansion towards Ajmer, Nagaur and Ranthambore. But Humayun at this point made no attempt to stop Bahadur Shah for conquering Chittor. His move from Agra to Karpi was too slow. Similarly, he took a longer route to reach Chittor. It seems that Humayun was not very keen to stop Bahadur Shah from occupying Chittor. Bahadur Shah was anxious to reach Mandu from Humayun could intercept. But they later reached there much before. Mandu was the only route to retreat from Chittor to Gujarat, and that was already occupied by Humayun. Eastern Afghans and Humayun. The period between 1533 to 35 proved crucial for Sher Shah. To consolidate his position in the east, he had to tackle with Bengal and Afghan nobles, who got shelter under the Bengal ruler. On the other hand, he was hardly in a position to face the Mughals in case of any direct clash.
Fortunately, circumstances took a favorable turn for Sher Shah. Considering Bahadur Shah of Gujarat a serious threat, Humayun decided to tackle him first. During this period, Sher Shah was left free to consolidate himself. Sher Shah had to face two invasions of Bengal rulers. The first attack took place under Qutub Khan, the Mufti of Munger of 1532 to 33, during Sultan Nusrat Shah region, and the second under Ibrahim Khan during Mahmud Shah, Sultan Mahmud Shah reign. However, Bengal armies were defeated on both the invasions. These successes completely exposed the weakness of Bengal army, and this raised the prestige of Sher Khan. Now, Sher Shah wanted to establish himself as an undisputed Afghan ruler. This time, he took the offensive and defeated the Bengal army in the Battle of Surajgarh. In a peace settlement after the battle, Sultan Mahmud Shah of Bengal agreed to supply war elephants and financial help to Sher Shah whenever required. This grand success against Bengal, followed by his attacks on the Mughal territories in the east, and alarmed Humayun nobles, suggested Humayun to stop Sher Shah from occupying Bengal, while early Mughals and Afghans, the Mughal nobles advised him to occupy Chunar, first to use it as a base for his operations in the east. Sher Shah utilized the time and captured Gaur. Gaur was the capital of Bengal. At this stage, Humayun asked Sher Shah to transfer Bengal and Rohtasgarh to him. But Sher Shah was not ready to surrender Bengal, and negotiations failed at that time. Humayun reached Agra by way of Kara Manikpur and Kalpi. Very fast, he reached Agra. Raja Birban, the ruler of Gahora, helped greatly in rescuing them. Kamran Mirza, who was the brother of Humayun, Kamran Mirza welcomed Humayun on his return to Agra with his army totally destroyed, while Sher Shah, elected by his victory, proclaimed himself as an independent king. Under these circumstances, the final clash was inevitable. Humayun was defeated badly in the Battle of Kannauj at the bank of Ganga. This paved the way for the establishment of Second Afghan Empire in India. Second Afghan Empire. A number of factors had contributed in Humayun's debacle against Sher Shah. What these include: he faced hostility of his brothers. On many occasions, he dealt with them too kindly, but his brothers was not kind to him. Sometimes he reacted lethargically when the situation demanded swift action. This can be seen well in his Gujarat and Bengal campaigns. Next is, he was also a victim of an inexorable fate. For example, Mahmud Shah of Bengal kept him unnecessarily involved in Bengal politics. This proved an opportunity to Sher Shah to gain strength. Next is, Humayun also lacked financial resources for continuous warfare. Yes, this weakness became very much evident when in Bengal he got stranded and lacked money and supplies. Besides, Sher Shah had the courage, experience, organizing abilities. He was also skilled in exploiting political opportunities. Humayun could not match his capabilities. Next, what was the relation between Humayun and his brothers? The greatest threat to Humayun arose from Kamran Mirza, who had assumed almost a semi-independent position in Afghanistan and Punjab.
That's why emerged two centers of power, one at Lahore and other at Agra. This situation prevented the rise of a centralized state and the political instability was evident. In the first major crisis which the Mughals faced, though Kamran Mirza remained loyal to Humayun in early years and once rushed to Delhi at the call of Yadgar Nasir Mirza, who was the governor of Delhi, to kettle Hindal Mirza. Here again, instead of marching towards his Chausa to help Humayun, both the brothers Hindal and Kamran watched the developments from the distance. Then what was going? And they were watching from the distance and they did not go to help Humayun. Had they extended help to Humayun, he could have defeated Sher Shah. Next is the Second Afghan Empire in India 1540 to 1555. Finally, after expelling Humayun, means at the battle, Humayun fled from India. He has taken shelter somewhere else. And now in Delhi, who was ruling at that time? 1540 to 1555, Sher Shah Suri, Sur dynasty. Finally, after expelling Humayun, Sher Shah became the emperor of North India. From the Indus to Bay of Bengal in the east, from Himalaya in north to Malwa in the south. After defeating the Mughal emperor, Sher Shah declared himself as a sovereign ruler and started building the Second Afghan Empire. The 15 years of Afghan rule form an interlude in the history of Mughal Empire. The province of Multan was also conquered in 1543. In spite of the defeat of the Rajputs at Raisen, Maldev of Mewar was still formidable. He had already extended his dominion towards Sambar, Nagaur, Bikaner, Ajmer, and Vadanar. Sher Shah marched towards him and in 1544 occupied Ajmer, Pali, and Mount Abu. Sher Shah's son and successor Islam Shah, though kept the legacy of his father intact, failed to consolidate it any further. He was most of the time busy in suppressing the intrigue within his own camp, which emerged under the leadership of his brother. Adil Shah, along with Azam Humayun and Khawaz Khan, they were the brothers of that particular period. Means Sher Shah has declared that my successor will be my daughter Razia Sultan, not any son. He was having four sons at that time, but he had not declared his successor, there's his sons. He has declared his successor will be his daughter Razia Sultan. Next, the Sur administration, how they administrate Sur dynasty at that time. Sher Shah Suri seems to have been inspired by the history of Sultan Alauddin Khilji. He adopted most of the rules and regulations introduced by the Khilji Sultan. Like Khiljis, he was not harsh in their implementation in the Doab region, and Sarkar was the administrative cum fiscal unit, while Vilayat, comprising a number of Sarkars in the outlying regions such as Bengal, Malwa, Rajputana, Sindh, and Multan, were retained for the convenience of defense. The Sarkar comprised a number of parganas, each pargana consisting of a number of villages. The village was the primary fiscal unit at that time. In organizing his nobility, Sher Shah took people belonging to different ethnic groups in such a way that his dynastic interest could be safeguarded. No group was strong enough to assume the shape of a pressure group. We find the non-Afghan nobles Khawaz Khan, Haji Khan, Habib Khan Sultani holding the charge of important provinces with large iqtas.
This shows that the establishment of a pure Afghan nobility was never a consideration with Sher Shah. On Sher Shah's death, his second son, Prince Jalal Khan, he ascended the throne under the title of Islam Shah. He overpowered and eliminated many senior rulers and experienced nobles who supported his elder brother Adil Khan. After their elimination, Islam Shah was free to translate his political ideas into practice. He shifted his capital from Agra to Gwalior and also brought his father's treasures from Chunar. That's why Gwalior became the center of Indo-Muslim Delhi Center at that time. Revival of Mughal rule in India. After Humayun's defeat at Kannauj, when Askari Mirza and Kamrad withdrew to northwest, Hindal and Yadgar Nasir Mirza decided to be with Humayun. The latter now decided to try his luck in Sindh. Here, Hindal Mirza also deserted him and, at the invitation of Kamran, marched towards Kandahar. The ruler of Sindh, Shah Hussain Argun, also succeeded in winning over Yadgar. Means when he was exit from the Delhi, that time he was capturing a lot of army with him. Now he was preparing himself to win Delhi again. And at the time when he came to Delhi, he won Delhi and he defeated Sur dynasty. He defeated Sher Shah Suri. Later promised him in regaining Kandahar, Kabul and Ghazni, provided he promised to surrender Kandahar to the early Mughals and Afghan Shah. It was agreed upon the Kandahar under Ansari Mirza was occupied and handed over to Shah. With the end of Kamran's opposition, Humayun emerged an undisputed master of Kabul. With favorable political climate in India, now Humayun could systematically plan for the reacquisition of his lost Indian empire. Now he wanted to restart again. He started in November 1554 and reached Lahore in February 1555 with little difficulty. The Mughals continued their victorious march and occupied Machhiwara. The final clash took place at Sirhind. Sikandar Shah Sur had to flee towards Shivalik, and the roads to Delhi, that's why, lay clear. Humayun reached Salimgarh in June 1555, occupied Delhi. However, Humayun could hardly accomplish the task of conquest and consolidation. He died very soon after leaving behind his minor son Akbar under heavy odds. Now we are going to start Unit 6 as this is very important unit because one question in your examination, this Mughal polity and Mughals question will also come. In every year it comes. Unit 6 Mughal polity and the Mughal polity from Akbar to Aurangzeb. Because we have done Babur and now we will cover Akbar to Aurangzeb. Humayun had rescued and restored the Mughal Empire in 1555, but had it not been for Akbar, the empire perhaps would not have sustained. It was during the rule of Akbar that the Mughal Empire became a political fact and an important factor in the Indian politics. Now, Akbar's policies were emulated by his successors with few changes or in accordance with the political atmosphere of their times. Next, we are going to cover about power, politics, and regency of Bairam Khan. How Bairam Khan had given shelter to Akbar. Not shelter, he had given a lot of helps to Akbar because at the time when he entered into empire, when Akbar entered into empire, Bairam Khan helped a lot. 1556 to 1560.
At Humayun's death, Akbar was only 13 years old. It was his tutor and Humayun's confidant, Behram Khan, who served as the regent from 1556 to 1560. The period of Behram Khan's regency could be divided into four phases. The first was from the accession of Akbar to before the Second Battle of Panipat, January to October 1556. This was a period when the nobles accepted Behram Khan's leadership to protect their interests. The second phase was marked by Second Battle of Panipat and the arrival of royal ladies just like Hamida Banu Begum and Maham Anga in India in April 1557. During this period, Behram Khan was in absolute control of state affairs. He attempted to create a personal following in the third phase, which lasted till 1559 mid. Behram Khan's influence and power declined. The last phase witnessed the attempts of Behram Khan in regain control. There was also growth of fictional strife, which ultimately led to the dismissal of Behram Khan. While accepting Behram Khan as the regent, it appears that these nobles wanted to share power and influence with Behram Khan. Behram Khan, on the other hand, was determined to exercise power rigidly. On the assumption of office as Wakil-uz-Sultanat, he expected factional conflict and tussle for power. He therefore began the process of eliminating all those nobles who would challenge him. He dismissed and imprisoned Shah Abul Mali, his ardent critic at that time. This did not arouse much opposition since Mali was generally unpopular among the nobles. The first evident decline of Behram Khan's power was when Akbar was married to daughter of Mirza Abdullah Mughal, a son-in-law of Munim Khan, despite Behram Khan's resistance. Behram Khan's position was also affected after the arrival of Hamida Banu Begum from Kabul in April 1557. The tussle between Behram Khan and the nobility was in fact a conflict between the central authority represented by the regent and the nobility. The king during this period was a mere figurehead who often became a tool in the hands of Behram Khan's opponents. Behram Khan had tried to weld together the two main groups of Mughal nobility like Chagatai and Khurasani. But most of the nobles regarded this as an attempt by the regent to curb their power and independence. Even the loyalties of Behram Khan realized that they could not accept the central authority as represented by Behram Khan. Now, how Akbar extend his territories? North, Central India, West, South, Deccan, East, all of directions we will cover in this. North and Central India. The first expedition was sent to capture Gwalior and Jaunpur in 1559 to 60. After a brief war, Ram Shah surrendered the Gwalior fort. Khan Zaman was sent to Jaunpur, ruled by Afghans who were defeated easily, and it was annexed to Mughal Empire. Next is Western India, and in Western India, conquest of Rajputana also. Akbar organized Gujarat into a province and placed it under Mirza Aziz Koka and returned to the capital. Within 6 months, various rebellious groups came together and revolted against Mughal rule. The leaders of rebellions were Ikhtiyarul Mulk and Muhammad Hussain Mirza. The Mughal governor had to cede a number of territories in Gujarat. On receiving the news of rebellion in Agra, Akbar started for Ahmedabad. This march is considered as one of the most outstanding feats of Akbar. Traveling at a speed of 50 miles a day,
Akbar, along with a small force, reached Gujarat within 10 days and suppressed the rebellion. Next is Eastern India. Now Gujarat is of Mughals. And what about Eastern India? And Eastern India, Bengal, Bihar. Ever since the defeat of Humayun at the hands of Sher Shah, Bengal and Bihar were governed by Afghans. In 1564, Suleiman Karrani, the governor of Bihar, brought Bengal under his rule. Suleiman, realizing the growing strength of Akbar and had acknowledged the overlordship of Mughals, he used to send presents to Akbar. After his death in 1572, followed by some infighting, his younger son Daud came to occupy his throne. Daud refused to acknowledge Mughal suzerainty and got engaged in conflict with Mughal governor of Jaunpur. Next is rebellions of 1581 at the time of Akbar. Gujarat also witnessed some rebellions at around the same time when Bihar, Bengal, northwestern regions were in trouble. There, ex-ruler Muzaffar Shah escaped from captivity and organized a small force. He started attacking Mughal territories in Gujarat. Iltimad Khan was deputed as the governor of Gujarat. Nizamuddin Ahmad, in the capacity of Bakshi, helped him in his operations against the rebels. Means in 1581, 92, 91, he was finally captured. Muzaffar Shah. And Bihar, Bengal, both Ahmedabad. Okay, Ahmed, yes, Bihar, Bengal, Ahmedabad. All were captured by the Mughal ruler Akbar. Next, northwest. Suppression of Roshnais. Who were Roshnais at that time? The first to attract Akbar's attention was the Roshnai. Roshnai was a sect established by a soldier who was called Pir Roshnai in frontier region. He had a large following. After his death, his son Jalala became the head of sect. Roshnais rebelled against the Mughals and cut the road between Kabul and Hindustan. Akbar appointed Zain Khan as commander of a strong force to suppress the Roshnais and establish Mughal control in the region. Very smoothly he was doing. Conquest of Kashmir. From his present day, from his starting day, Akbar was wanting to go to Kashmir to win the Kashmir because he has seen the Kashmir was very beautiful at that time. He wanted to capture Kashmir and he captured very soon. While camping in Attak, he decided to dispatch an army for the conquest of Kashmir under Raja Bhagwan Das and Shah Kuli Maharaj. Next is conquest of Thatta, means Sindh. Akbar appointed Khan-e-Azam, Khane-Khana, as the governor of Multan and asked him to conquer Sindh and subdue Balochis in 1509. Deccan and South. The first expedition was dispatched to Ahmednagar under the command of Prince Murad and Abdul Rahim Khan-e-Khan. In 1595, the Mughal forces seized Ahmednagar. Its ruler Chand Bibi at the head of a large army, the Mughals. She approached Ibrahim Adil Shah to Bijapur and Qutub Shah of Golconda for help, but there was no success for Chand Bibi. Chand Bibi gave a very serious resistance to the Mughal army. After heavy loss on both the sides, a treaty was formulated. A treaty was signed by both of them. Now you can see the Mughal Empire in 1611. At the time of Akbar, how they established their control, the formation of Subas, how Akbar formed Subas. You know, in 1580, Akbar divided the whole territory under Mughals into 12 provinces, which were called Subas. These were Allahabad, Agra, Awadh, Ajmer, Ahmedabad, Bihar, Bengal.
Delhi, Kabul, Lahore, Multan, and Malwa. These were the 12 provinces. After the Deccan conquest, three new subas were added, making the total of 15. There were Berar, Khandesh, and Ahmednagar. These provinces were governed by a definite set of rules and the body of officers. Next, if he have made subas, and how he administrated with the military. Akbar gave a new shape to the military administration. He combined the earlier practice and new measures for organizing army and tried to evolve a centralized military structure. He gave mansabs to both military and civil officers on the basis of their merit or service to the state. Mansab literally means an office or a rank, and the mansabdar means holder of a particular rank. Akbar created 66 grades in the mansabdari system from the command of 10 to commander of 10,000. All mansabdars were paid in cash or in form of jagirs. Territorial expansion under the successors of Akbar. Successors of Akbar. Yes, now the successors of Akbar means now the annexation of Assam. How they annexed Assam? 12,000 cavalry, 30,000 soldiers, and fleet of boats with guns under his command. The Ahom resistance was very feeble. Mir Jumla succeeded in capturing Kamrup, the capital of Ahom kingdom. Now, the nature of power of chieftains. The chieftains were a very powerful group possessing large infantry, cavalry, and hundreds of miles of land area, yielding vast amount of revenue. Chieftains' power. Mughal encounters with chieftains. How chieftains they made disturb to Mughal Empire at that time. The Mughal policy towards chieftain initiated under Akbar continued during the reign of subsequent Mughal emperors. The policy of absorbing them into the Mughal nobility paid rich dividends to the empire. The Mughal emperor succeeded in getting the support of chieftains and their armies for new conquest. As a part of Mughal nobility, their help was also available for administering a large empire. Next, how Mughal's relation was with Rajputas. Akbar. Akbar tried to forge close relation with the Rajput ruling houses. Kachwa family occupied a special position in the gamut of Mughal Rajput relations. In 1580, Manibai, the daughter of Bhagwan Das, was married to Prince Salim. In 1583, Jodhpur, which was a part of Khalisa, was bestowed upon Mota Raja Uday Singh, and his daughter was married to Salim. Rai Kalyan Singh's daughter and the Rawat Bhim's daughter was also married to Salim. Prince Danyan means the marital status, the marital relations with the Rajputs, with Mughals. Rajputs with Mughals, they make them very important and they make them very strong in their administration. Because the Rajputs were also very powerful kings at that time. Jahangir and Shah Jahan. During Jahangir's reign, the rulers of four leading states of Rajputana, Mewar, Marwar, Amber, and Bikaner. They held the mansab of 5,000 jat or above. The Kachwaha lost their dominant position in nobility, and during Shah Jahan's reign, they were given important commands and were granted high mansabs. This reflects that he trusted the Rajputs and assigned them important duties. Shah Jahan's discontinued Jahangir policy of not granting Subedari to Rajput Rajas of leading house. However, these assignments were few and infrequent. The Rajputs continued to be given posts such as Kiladar and Fortstar. And now what about Aurangzeb? The wars with Mewar and Marwar were a drain on the treasury, but not a serious one and did not in any substantial way affect the overland trade.
to the Bombay seaports. Aurangzeb's Rajput policy reflected his incompetence to deal and issues effectively, which affected the prestige of empire. It led to political and religious discord with demonstrated lack of political acumen. Mughals and Deccan state, Akbar. We start from Akbar. In 1591, Akbar sent four diplomat missions to four rulers of Deccan in order to find out about the real state of affairs there, and also to see whether they were willing to acknowledge his suzerainty. The Mughals besieged Ahmednagar fort in 1595. Bijapur had sent reinforcement to Ahmednagar, and the Mughal forces had become worried of the siege. They opened negotiation with the besieged. A treaty was signed between the Mughals and Chand Bibi. The treaty, however, failed to begin peace, and Mughal attack against Ahmednagar continued. Jahangir and Deccan states. During the reign of Jahangir, there was no addition to the Mughal territory in the Deccan. The Mughal court politics, the mutual dissensions of the Mughal nobles, offered by Deccani rulers, weakened the Mughal authority in the Deccan states. Shah Jahan and Deccan states, Marathas against the Mughals. And who was that? Abdullah Qutb Shah. Shah Jahan and the Deccan states. The relation of Golconda with the Mughal Empire till the accession of Shah Jahan were confined mainly to diplomatic exchange with the Mughal court, military, financial help to Nizam Shahi and Adil Shahi states, to Marathas against the Mughals. We have studied in the 1636 Mughal settlement with Adil Shah. The same year, a deed of submission and a covenant was signed by Abdullah Qutb Shah. Their main terms was the names of 12 imams would be replaced. Coins would be struck in Mughal emperor's name. From 9th regional year of Shah Jahan, 2 lakh of hoods would be sent annually to the emperor. The emperor's friends would be Abdullah's friends, and emperor's enemies would be his enemies. Aurangzeb and the Deccan states. Aurangzeb had spent his 25 years in war situation with the Deccan. He wanted to win the Deccan, but after 25 years, his treasure was empty. His money was really very much, he had no money at that time when he involved in Deccan War in his 25 years of his age. That's why Aurangzeb, this was also the decline region of the Mughals at that time. In our next units, we will cover Mughals and Marathas, how the relation of Mughals with the Marathas, how they defeat Marathas at that time. Marathas also very powerful rulers of that time. And next we will cover Mughals and the northwest frontier. How they win northwest frontier at that time. And after all, we will cover decline of Mughal Empire. That will be very important question for all of you. Decline of Mughal Empire. How Mughal Empire was declined at that time, and what was the reason of decline of Mughal Empire, and what was the impact of Mughal Empire into India. These questions were very important, and we will cover in our next class, because we have discussed a lot about Mughal period. We have discussed a lot about Lodi dynasty. There was no that much matter continued in Lodi dynasty, but we cannot say in Mughal period. A very big things we have discussed in Mughal Empire. How they maintained their empire very large. How they maintained their empire
very smoothly, and how they win all east, west, north, south, and how they connect with all of these things. Okay, thank you. Have a nice day.
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము రిలీజన్ అనే ప్రధానమైనటువంటి టాపిక్ పైన మాట్లాడుకుంటున్నాము. మనం గత పాఠంలో కూడా ఇదే పాఠాన్ని పార్ట్ 1గా చెప్పుకున్నాము. ఈరోజు పార్ట్ 2గా మనం చెప్పుకుందాము. ఇది మనము సమాజ శాస్త్రంలోని థియరీస్ అంటే సిద్ధాంతాలు, సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు వాటి అనే పాఠం అనే పుస్తకం నుండి మనం ఈ పాఠం నేర్చుకుంటున్నాము. అసలు ఏంటి అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, మనమంతా ఒక ఆధునిక యుగంలో జీవిస్తున్నాము. ఈ ఆధునిక యుగం అనేది పెట్టుబడిదారి యుగం. పెట్టుబడి అనేది ప్రతి దేశంలోనూ, ప్రతి ప్రాంతంలోనూ, ప్రతి చోట అది పరివ్యాప్తంగా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ మతం అనేది ప్రస్తుతం 20వ శతాబ్దంలో ఏ రకంగా ఉంది, ఇది మన ఈ మతాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మతం అనేది ఇంకా ప్రజల యొక్క మీద ప్రభావం చూపిస్తుందా లేదా అనేది ఈరోజు మనము ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం కనుక మానవ సమాజాన్ని కొంచెము దగ్గర నుండి కనుక చూస్తే మతం అనేది మానవ సమాజానికి ఒక విడదీయలేనటువంటి అనుబంధాన్ని పెనవేర్చుకుని పోయింది. అది మనకు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం మతాన్ని చూస్తున్నాం. ప్రతి వ్యక్తి కూడా, ప్రతి సమాజం కూడా, ఆడ మగ ప్రాంతం ఎవరైనా కానీ ఏదో ఒక మతంలో పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది. మనము స్కూల్ పోయినా, కాలేజీ పోయినా, యూనివర్సిటీలో పోయినా, ఏదైనా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి అప్లై చేసినా దాంట్లో ఒక కాలం ఉంటుంది, ఏంటి రిలీజన్ అని. విచ్ రిలీజన్ యూ బిలాంగ్స్ టు అంటే ఇస్లామా, క్రిస్టియానిటీయా, హిందూయిజమా, లేకుంటే జైనిజమా, సిక్కిజమా, ఇట్లా రకరకాల మతాలు అనేటివి భారతదేశంలో ఉన్నవి. గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ క్రెడిల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్. అంటే అన్ని మతాలకు గాను, అన్ని కులాలకు గాను ఇది ఒక ఆలవాలంగా భారతదేశం అనేది ఒక ఉన్నది చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు కనుక మనం పుట్టినప్పుడు తొట్టెలు ఎట్లేస్తామో అట్లే విధంగా భారతదేశం అనేది కూడా రకరకాల మతాలకి, ప్రాంతాలకి, మన అన్నిటికీ ఇది ఒక ఆలవాలంగా ఉంది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇట్లాంటి ప్రభావితమైనటువంటి మతం అనేది ఏ రకంగా ఉంది, దానిపైన మన సామాజిక శాస్త్రవేత్తలైనటువంటి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలైనటువంటి కార్ల్ మార్క్స్, మ్యాక్స్ వెబర్, ఎబెల్ డర్కీమ్ ఏం చెప్పారు, వాళ్ళ ముగ్గురు ఈ యొక్క మతాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు అనేది ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మనందరికీ తెలుసు, కార్ల్ మార్క్స్ అనే అతను మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి వ్యవస్థ పైన సమాజం ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్తాడు. ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అంటే ఆయన ఏ విధంగా చెప్తాడు అంటే ప్రిమిటివ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఆ తర్వాత మిడివల్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఆ తర్వాత క్యాపిటలిస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, తర్వాత కమ్యూనిజం అయిపోతుంది అని చెప్తాడు. అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఏమని చెప్తాడు అంటే ప్రతి సమాజం కూడా ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియపైనే ఆ సమాజం ఆధారపడి ఉంటుందని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అంటే ఒక వస్తువు ఒక ఉత్పత్తి అనేది ప్రైవేట్ చేతుల్లో ఉంటుంది, పెట్టుబడిదారి విధానం అని. ఒక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి అది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది, కమ్యూనిజం అని. ఆ తర్వాత ఒక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి అనేది పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్ లో ఉంటుంది, అని మిక్స్డ్ అని. ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పాడు. మతం గురించి కార్ల్ మార్క్స్ పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ మతం అనేది ఉపరితలంలో ఉంటుంది. అసలు ఏ సమాజానికైనా పునాది ఏమంటాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడంటే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే విధానమే ఒక సమాజానికి పునాది అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఆయన 18వ శతాబ్దంలో రాసినప్పుడు అప్పుడే ల్యాంకెస్టర్ ఈ బట్టల మిల్లులు రావడము, ప్రజలు విపరీతంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకి వాళ్ళు రావడము. ఎందుకు వచ్చారు అంటే అప్పుడే ఫ్యూడలిజం అంటే ఈ యొక్క భూస్వామ్య వ్యవస్థ మొత్తం కుప్పకూలిపోయి, ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న చొక్కా ఇది పాలిస్టర్. ఈ పాలిస్టర్ అనేది మొదట్లో ల్యాంకెస్టర్ లోనే, లండన్ లోనే తయారైంది. అంటే ప్రజలు భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి ఒక పెట్టుబడిదారి విధానం వైపు మారుతున్నటువంటి దశలో ఈ యొక్క కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అంటే ఉత్పత్తి విధానం ఎలా ఉంటుంది, పెట్టుబడి ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, భూమి ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, మూలధనం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, వీటన్నిటి గురించి కార్ల్ మార్క్స్ చాలా కూలంకషంగా రాయడం జరిగింది. అయితే ఆయన మతం గురించి ఏం చెప్పాడు అంటే మతము, కల్చరు, లా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉపరితలంలో ఉంటాయి. మరి మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి చెప్పడానికి ఏంటంటే పునాదులు మనకేంటంటే ఇల్లు వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంటికి మనం పునాదులు ఎట్లా వేస్తామో, మనం పునాది కట్టుకుంటేనే కదా ఇల్లు పైన కప్పు అనేది. మతం అనేది కప్పు లాంటిది, పైన ఉన్న కప్పు లాంటిది. కానీ పునాది అనేది ఉత్పత్తి అనేది
కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే మతం గురించి, మతం అనేది దోపిడీని, అది మతం ముసుగులో మతం అనేది దోపిడీని కప్పేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తాడు. అంటే దాన్ని మత పూచి చూపించేసి అది దోపిడీని కొనసాగించేటట్టు చేస్తుంది అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. మతం అనేది ఒక మత్తు మందు అంటే అని చెప్తాడు. ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు అనేది మీరు నన్ను అడగవచ్చు ప్రశ్న. సార్ మతం అనేది ఎందుకు మత్తు మందు సార్, అది కూడా మోరల్స్ వాల్యూస్ చెప్తుంది కదా అంటే దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను. కార్ల్ మార్క్స్ పనిచేసేటప్పటికి ఏమైంది అంటే రష్యన్ గవర్నమెంట్లో ప్రొటెస్టెంట్లు ఉండేవాళ్ళు. ఈ ప్రొటెస్టెంట్లు చేసే అవినీతి, ఈ ప్రొటెస్టెంట్లు చేసే దమనకాండ, అది పెట్టుబడిదారి విధానము, వీళ్ళు చేసే ఈ మత సమూహం చేసే దాని మీద కార్ల్ మార్క్స్ రష్యన్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది. ఈ వ్యాసం రాయడం టైంలోనే ఆయనకు ఈ యొక్క మతాల పట్ల, అది మతం అంటేనే ఒక దోపిడీకి సహకరించే ఒక సంస్థగా కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఎందుకంటే రష్యన్ గవర్నమెంటే మన కార్ల్ మార్క్స్ని ఆ దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టింది. అప్పుడు ఆయన లండన్కి వెళ్ళి తలదాచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మతం గురించి కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయాలు చెప్పాలంటే, వాళ్ళ నాన్న, మన కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళు జూయిష్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ నాన్న ఏంటి అంటే ఆయన లాయర్. ఆయనే వీళ్ళ కొడుకును కూడా లా చేయిస్తాం అనుకుంటే ఇతను లా కాకుండా తత్వశాస్త్రం గురించి ఎక్కువగా చదివాడు. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళ కుటుంబం పైన ఆయన జూయిష్ కావడం వల్ల, అంటే యూరప్ మొత్తంలో ఈ జూయిష్ కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక వెలివేయబడ్డ లేకపోతే విసిరివేయబడ్డటువంటి ఒక సమూహం అన్నట్టు. వాటి మీద ఈ యొక్క వేరే వాళ్ళ యొక్క ఇది నిబంధనలు ఎక్కువ ఉండేవి. అంటే అప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలం కానీ అంత ముందు కానీ ఈ యొక్క జూయిష్ కమ్యూనిటీ మీద ఎక్కువగా మత నిబంధనలు ఉండేవి. అంటే వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేయకూడదు, లేకపోతే వాళ్ళు కొన్ని తరాన పనులు చేయకూడదు, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ యొక్క జూయిష్ కమ్యూనిటీ మీద ఉండేది. ఆ ప్రభావం వలన ఏమో కార్ల్ మార్క్స్ మొదటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క మతానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మతం అంటేనే ఒక మత్తు మందు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయం. మతం అనేది కూడా ఉపరితలం. ఫస్ట్ ఇది ఒకటేమో మతం అనేది ఉపరితలంలో ఉంటుంది. ఒక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం మొదటగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు వస్తూత్పత్తి ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉందనేది చూసుకోవాలి. రెండోది ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అది మతం అనేది దోపిడీని ఏ రకంగా అది చేస్తుందని చూసుకోవాలి. మూడోది ఏంటి అంటే ఈ రకమైనటువంటి మతం అనేది ఒక మత్తు. అంటే ఆ మత్తు ఎక్కితే ఇక మన మనుషులు, అది ఇప్పుడు చూడండి భారతదేశంలో మత గొడవలు, కుల గొడవలు, ఇదంతా ఒక మత్తు. కాకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ మతమైనా కానీ ఒక మనిషివే కదా, నువ్వు ఏ కులమైనా ఏ ప్రాంతమైనా. ఇప్పుడు ఏంటి మతం మీద యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, కులాల మీద జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మణిపూర్ మొత్తం కాలిపోతుంది. అక్కడ రెండు మతస్థుల మధ్యలో విపరీతమైనటువంటి గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అంటే మతం అనేది ఒక మత్తు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయం ప్రకారం అది. అంటే 18-19వ శతాబ్దంలో ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ చేసినటువంటి మన భూస్వామ్య విధానం పోవడం, పెట్టుబడిదారి విధానం రావడం, ఈ రావడంలో చాలా విషయాలు జరిగాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి ఈ యొక్క డీహ్యూమనైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఒక మనిషి శ్రమ అది నికృష్టమైనటువంటి స్థాయికి దిగారు. అంటే ఒక శ్రామికుడు 18 గంటలు పనిచేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మీకు ఇక్కడ చిన్న రెండు ముక్కలలో మదర్ నవల గురించి చెప్తాను. ఇప్పుడు మదర్ అనే నవల మ్యాక్సిమ్ గోర్కీ రాశాడు. ఆయన అమ్మ దాని తెలుగులో. అది మీకు ఆ కథ చెప్పాలి అంటే, ఆ కథలో ఏంటంటే ఒక తండ్రి ఉంటాడు, అతను కార్మిక ఒక ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు, ఒక కొడుకు ఉంటాడు, చదువుకుంటాడు, మీలాగా నాలాగా. వాళ్ళ అమ్మ ఉంటుంది. అది 3 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ అమ్మ అనే నవలలో మనకేమర్థమవుతుంది అంటే, అతను ఆ పరిశ్రమలో పనిచేసేటప్పుడు ఒక రోజుకి 18 గంటలు పనిచేయవలసి వస్తుంది. ఆ 18 గంటలు పనిచేస్తే మనిషి అలసిపోతాడు. నేను 1 గంట పనిచేయడానికే చాలా అలసిపోయి రూమ్ పోతుంటాను. 18 గంటలు పనిచేయవలసినటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు ఉండేది. దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ కొడుకు ఒక కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని తీసుకొస్తాడు. అతన్ని పోలీసులు చంపుతారు. చంపడం ఆ తర్వాత అది వాళ్ళ అమ్మ ఆ యొక్క విప్లవాన్ని, కొడుకు యొక్క విప్లవాన్ని తీసుకొస్తుంది. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పాను ఈ యొక్క అమ్మ నవల గురించి అంటే, మ్యాక్సిమ్ గోర్కీ రాసినటువంటి అమ్మ నవల గురించి అంటే, ఒక ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి, ఒక పెట్టుబడిదారి విధానం ఎలా ఉంటుంది, అది ఏ రకంగా సమస్త జనాల్ని అది ఏ రకంగా అది దోపిడీ గురి చేస్తుంది. ఇప్పుడు
మన భారతదేశంలో కూడా ఏ ఒక్కరో అదానీ అంబానీలు ఇంకా కొంతమంది టాటాలు బిర్లాలు వీళ్ళు మాత్రమే కోట్లాది ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళంతా శ్రమ దోపిడీ కాకపోతే ఏంటి చెప్పండి అది. అంటే ఇది మతం అనేది శ్రమ దోపిడీకి అది ఒక తెరను కడుతుందనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అదేవిధంగా మనం మతంపై మ్యాక్స్ వెబర్ అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలుసుకుంటాం. మ్యాక్స్ వెబర్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అతను ఆధునిక సమాజంలో మతం ఎలా 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 ఉంది అని చెప్పాడు. అదే రకంగా మ్యాక్స్ వెబర్ పెట్టుబడిదారి విధానానికి మరియు ఈ యొక్క మతానికి ఎటువంటి సంబంధం ఉందో చెప్పాడు. ప్రొటెస్టెంట్ ఎత్తికి ఎలా ఉందో చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఎమిల్ దర్ఖీమ్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయనే ప్రిమిటివ్ అంటే ఒక మతాన్ని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని యొక్క ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ అర్థం చేసుకోవాలనేది యొక్క ఎమిల్ దర్ఖీమ్ చెప్పాడు. ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ అంటే అసలు మొదట్లో అది ఎట్లా మొదలైంది. మనం ఒక సైకిల్ ఎక్కామనుకోండి, ఆ సైకిల్ మనం బండిని మేనేజ్ చేసేటంటే సైకిల్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. సైకిల్ తొక్కిన తర్వాత మనం బండి తొక్కితే ఏమైంది అంటే మనకు బ్యాలెన్స్ అనేది ఈజీగా కుదురుతుంది. ఈ రకంగా ఎమిల్ దర్ఖీమ్ తన యొక్క ఒక మతాన్ని ఉన్నటువంటి మతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం దాని యొక్క కొద్ది మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రకంగా ఈ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి కృషి మరియు వీళ్ళ మధ్యలో కంపారిజన్ అంటే ఒకరికి మనము సారూప్యతలు వ్యత్యాసాలు ఈ రెండింటిని కూడా మనము ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. ఈ ముగ్గురు పైన చెప్పినటువంటి ముగ్గురు రచయితల అభిప్రాయాలు మరియు వారి యొక్క భిన్నమైన మార్గాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానంలో మతాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మతం మీకు తెలిసినట్టుగా విశ్వాసాలు మరియు అభ్యాసాల వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. మతం అనేది మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మతం అంటేనే కొన్ని విశ్వాసాలు, కొన్ని నమ్మకాలకు, అభ్యాసాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ. ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా పోయండి, ఇప్పుడు అమెరికా పోండి, మీరు లండన్ పోండి, లేకపోతే ఆఫ్రికా పోండి, ఎక్కడైనా పోండి, కొన్ని విలువలు విశ్వాసాలు కలిగి ఉంటారు. విలువలు అంటే ఇప్పుడు హిందూ మతం ఉందనుకోండి, ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, వాళ్ళు టెంపుల్లోకి వెళ్ళి పూజలు చేస్తారు. అదేవిధంగా ఇస్లాం ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి కొన్ని మత విశ్వాసాలు ఉంటాయి. అదే క్రిస్టియానిటీ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి కొన్ని మత విశ్వాసాలు ఉంటాయి. అంటే విశ్వాసాల కూడలినే మనం మతం అని చెప్పుకోవచ్చు. కొన్ని విశ్వాసాల కూడలే అది మనకు మతం అని చెప్పుకోవచ్చు. హిందూ మతం ఒక రకంగా దేవుని విశ్వసిస్తుంది, ఇస్లాం ఇంకో రకంగా విశ్వసిస్తుంది. ఆ దేవుడు అనేవాడు ఒక్కడే, కానీ విశ్వాసాలు, వాళ్ళ పద్ధతులు అనేది, అభ్యాసాలు అనేటివి వేరువేరుగా ఉంటాయి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ యొక్క విశ్వాసాల యొక్క సమూహమే మనకు మతం అని తెలుస్తుంది. మరి ఈ విశ్వాసాల సమూహం అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో ఎట్లా పనికి వస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఇది మానవులు వారి చర్యలు మరియు ధోరణులను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే ఒక మనిషి వాడు మాట్లాడే తీరు కానీ, వేసే భాష, అతను ఉండే అది కానివ్వండి, అతను వస్త్రధారణ కానివ్వండి, ప్రతి విషయం కూడా ఈ మతం అనేది అది ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ముస్లిం పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు క్యాప్ పెట్టుకుంటారు, గడ్డం పెట్టుకుంటారు, బుర్కా వేసుకుంటారు. ఆడపిల్లలైతే, మగపిల్లలైతే లాల్చి పైజామా వేసుకుంటారు. ఇది వారి యొక్క విశ్వాసాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం. అదే హిందూ మతస్థులు అయితే అది వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుంటారు, పంచ కట్టుకుంటారు. ఇట్లాంటివన్నీ అది హిందూ మత విశ్వాసాలు. క్రిస్టియానిటీలో అయితే వాళ్ళు ఒక తెల్లటి షర్ట్ వేసుకోవడము, లేకుంటే ఫ్యాషనబుల్గా ఉండడము, లేకపోతే ఒక వినూతమైనటువంటి ధోరణిలో ఉండడం అనేది అది క్రిస్టియన్ మత విశ్వాసం. మరి అభ్యసన కూడా చేస్తారు. ఈ రకమైన ప్రతి మనిషి యొక్క చర్య మరియు ధోరణులను ఇది ఈ యొక్క మతం అనేది అది సహాయపడుతుంది. ఆ రకంగా అది మనకు తెలుసో తెలియకో మనం పుట్టిన మతము, మనం అనేది మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, మన ధోరణుల మీద అది ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది వ్యక్తులను ఇతర అంశాలతో బంధిస్తుంది. ఇది వ్యక్తులను ఇతర అంశాలతో అంటే మనం ఇప్పుడు మతం అనేది ఏం చేస్తా అంటే, మన హిందూ అనుకో ఇంకొక హిందూతో కలుపుతుంది, ఇప్పుడు ముస్లిం అనుకో ఇంకో ముస్లింతో కలుస్తుంది, లేకుంటే ఇంకో క్రిస్టియన్ అనుకో ఇంకో చర్చికి పోయినప్పుడు, ఇంకెక్కడ పోయినప్పుడు ఇంకో వ్యక్తులు ఇంకొక బంధాన్ని ఏర్పడుతుంది, ఒక బాండ్ అన్నట్టు. ఈ యొక్క రిలీజియస్ బాండ్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక మతస్థులు వాళ్ళు ఒక రకంగా వాళ్ళు కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కొంతమంది కలిసి ఉంటారు, ఒక్కోసారి కలిసి ఉంటారు, ఒక్కోసారి కంటు, కానీ ఒక బాండ్ మాత్రం ఉంటుంది. గుర్తింపు మరియు ఐక్యతకు అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ మతం కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు ఒక గుర్తింపు ఇస్తుంది. నువ్వు ఎవర్రా అంటే ఏం చెప్తావు, ఫలానా వ్యక్తిని అని చెప్తావు. అంటే ఏంటి
నువ్వు ఏ కులానికి ఏ మతానికో లేకపోతే ఏదో ఒక సమూహానికి చెందినవానిగా అనేది మనకు తర్వాత ప్రశ్న వస్తుంది. అవును, ఏదో ఒక సమూహంలో లేకపోతే అది అంటే ఎవరికి చెందినవాడు అతను పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అదేంటంటే సత్యసాయిబాబా గారు మీ అందరికి, షిరిడి సాయిబాబా గారు మీ అందరికి తెలుసు అనుకుంటాను. ఆయన సినిమాలు చూసుంటారు, ఆయన గురించి వినే ఉంటారు, చాలా మంది భక్తులు ఉంటారు. ఆయన జీవితం ఏంటి అంటే ఆయన పుట్టడం ఒక ముస్లింగా పుట్టినట్టున్నది, కానీ మనకు చరిత్ర ఏం చెప్తుంది అంటే ఆయన గుర్తింపు అటు హిందువులలో, ముస్లింలలో, క్రిస్టియన్ అందరిలో ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే నీ గుర్తింపు అనేది మతం ద్వారా వస్తుంది. అది ఐక్యత యొక్క అనుభూతిని కూడా ఇస్తుంది. అంటే ఐక్యతకు కూడా అది ఒక అనుభూతిని ఇస్తుంది. మనమంతా ఒకటి, మనకు సాంస్కృతికంగా ఒకటి, మనం రాజకీయంగా లేకుంటే ఆర్థికంగా ఒకటి కాకపోవచ్చు, కానీ మనమంతా సాంస్కృతికంగా ఒకటి అనే ఒక ఫీలింగ్ మాత్రము ఈ యొక్క మతం అనేది మనకి ఇస్తుంది. ఇది కొన్నిసార్లు విభిన్నమైన విశ్వాసం యొక్క అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఏకం చేస్తుంది. ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే ఇది మనమంతా ఒకటి, మన కులం అంతా ఒకటి, మన మతం అంతా ఒకటి అనే ఒక భావన ఒక్కోసారి ఎక్కువైపోయి ఇదేంటి అంటే పక్క యొక్క విశ్వాసాలను, అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా ఇది ప్రజలను ఏకం చేస్తుంది. అంటే పక్కనోడు ఏమైనా చేశాడు అనుకోండి, అది ఈ మతం వాళ్ళంతా, ఈ కులం వాళ్ళంతా ఏకమవుతారు. ఏకమైపోయి వారిని కొట్టడానికో తిట్టడానికో వీళ్ళంతా బయలుదేరుతారు. అంటే ఈ రకంగా మొన్న మహారాష్ట్రలో ఎవరో ఒక అబ్బాయి ఏం చేశాడటంటే ఔరంగజేబ్ది వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టాడట. పెట్టేసరికి అది ఔరంగజేబ్ దేశద్రోహి, జిజియా పన్ను పెంచిన వాడు హిందువుల మీద అని చెప్పేసి ఆ ఊరంతా ఒక విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళందరూ వాట్సాప్ స్టేటస్ పెద్ద గొడవ అయింది ఆ ఊర్లో. ఆ తర్వాత పోలీసులకు శాంతింపజేశారు అనుకోండి. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తులు ఇతర విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తుల కలిగిన ఒక ఏంటంటే ప్రజలను ఏకం చేస్తుంది. అంటే నువ్వు ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటే ప్రజలు ఆ రకమైనటువంటి ఏకమత్యాన్ని కలిగి ఉంటారనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీటికి వివరణలు అందించడం ద్వారా మానవ జీవితంలో విషాదాలు మరియు సంక్షోభాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు చాలా విషాదాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది మత గ్రంథాలు చదివారు. మత గ్రంథాలు చదివినప్పుడు ఏమర్థమవుతుందంటే దాంట్లో ఏదో ఒక విషాదాలకు సంఘటన తీసుకొని ఇప్పటి విషాదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి అక్కడ వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకొని వారు దీని వివరణ మతం నుంచి తెలుసుకుంటారు. కొంత వాళ్ళు ఊరట చెందుతారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మన సంక్షోభాలు, మానవ జీవితంలో జరిగే సంక్షోభాలు, ఇప్పుడు ముస్లింలు అనుకోండి ప్రతిసారి ఖురాన్ను వాళ్ళు రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. క్రిస్టియన్లు అనుకోండి బైబిల్. మీరందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను, ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఒక శ్రీకృష్ణుని అది భగవద్గీత నుంచి ఒక శ్లోకం వినబడతా ఉంటుంది. హిందువులు ఒకవేళ ఎవరైనా చనిపోతే అది పోయేటప్పుడు ఒక శ్రీకృష్ణుని శ్లోకం వస్తుంటుంది. జీవం నేనే, మరణం నేనే, అంటే నువ్వంటూ ఒక నిమిత్ర మాత్రమే అని ఒక శ్లోకం వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక విషాదానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని నువ్వు మతంలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రంథం నుంచి తీసుకొని నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నీకు మతం సహాయపడ్డది. ఇక్కడ నీకు ఒక మనిషి తెచ్చిపోతే నువ్వు విచారణ చెందబాకు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి భగవద్గీతలో ఏం చెప్తాడు, నీ వాళ్ళే వాళ్ళంతా, కాబట్టి నువ్వు విషాద చెందబాకు, నడిపించబోయేది మొత్తం నేనే, అంటే మొత్తాన్ని నువ్వు ఒక నిమిత్తం మాత్రం అర్జునుడికి ఉద్బోధ చేస్తాడు. అంటే ఈ రకంగా విషాదాలని, సంక్షోభం వస్తుంది. ఎవరో ఆర్థికపరమైనటువంటి సంక్షోభాలు వస్తాయి, పిల్లలకు ఏదైనా రోగాలు వస్తాయి, పెద్ద సంక్షోభాలు వస్తాయి, కోవిడ్ లాంటివి. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో కూడా ఈ మతాలు ఏం చేస్తాయంటే రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ అంటారు కదా, ఏమైనా రిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నేను డాక్టరేట్ని మధ్య నాకు కూడా వస్తే చిన్నగా ఏదో ఖురాన్ చదవడమో లేకుంటే బైబిల్ చదవడమో, నేను ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా కానీ ఒక్కోసారి అసలు అక్కడే జరిగింది. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో ఎవరెట్లా అర్థం చేసుకోవాలనేది అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఖురాను, బైబిల్, ఆ తర్వాత భగవద్గీత, కొన్ని ఇవన్నీ కూడా ఈ మత గ్రంథాన్ని చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అదేవిధంగా వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయి, ఇప్పుడు వృక్షకటికంలో ఒకటి ఉంది, అంటే ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి, వేదాలు
ఆ తర్వాత పురాణాలు ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి, ఏ సంక్షోభానికి ఏ విషాదాలు వచ్చినప్పుడు ఈ పుస్తకాలు మనకు ఏ రకంగా సహాయపడుతున్నాయి అంటే దేర్ ఇస్ అ కనెక్షన్ ఉంది. ఎట్లాంటి పుస్తకాలకి ఈ యొక్క మత పుస్తకాలకి మన జీవితంలో జరిగే విషాదాలకి సంక్షోభాలకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది, సహాయపడతాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరందరికీ తెలుసో లేదో చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు కానీ ఎక్కువ వాళ్ళు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు కానీ నడిచేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు మత గ్రంథాన్ని వాళ్ళు బ్యాగ్లోనో మీరు బస్సులలో చూస్తూ ఉంటారు. అదేంటి ఆంజనేయ స్వామి అది హనుమాన్ చాలీస చదువుతారు, క్రిస్టియన్స్ అయితే జీసస్ ది ఇంకేదో చదువుతారు, ముస్లిమ్స్ అయితే పంచతన్ అని ఉంటుంది. పంచతన్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళు అలీ, మొహమ్మద్ ప్రాఫెట్, ఫాతిమా, వాళ్ళ అలీ ఈ యొక్క పవిత్ర ఐదుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చదువుతారు. అంటే ఈ రకంగా మతం అనేది జీవితంలోని విషాదాలను సంక్షోభాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మతం సహాయపడుతుంది. మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ ప్రజలు ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఆధునికమైనటువంటి విషయాలు చదువుతారు. అదేవిధంగా వాళ్ళు క్లాసికల్ టెక్స్ట్స్ అంటే మనకు మొదటి నుంచి వస్తున్నటువంటి మత గ్రంథాలను కూడా వాళ్ళు చదువుతారు. మనం కోర్టులో పోయామనుకోండి, కోర్టులో పోతే వాళ్ళు దేని మీద ప్రమాణం చేయిస్తారు? రాజ్యాంగం మీద, దీని మీద కాదు. వాళ్ళు భగవద్గీత మీద, ఖురాన్ మీద, బైబిల్ మీద, వీటి మీద ప్రమాణం చేసేసి అంతా నిజమే చెప్తాను అని చెప్తారు. అంటే ఏంటి అంటే నీకు అక్కడ ఈ యొక్క మతాలు అనేటివి జీవితంలోని పెను సంక్షోభాలకి మరియు విషాదాలకి అర్థం చేసుకోవడానికి అది సహాయపడుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంత ప్రధానమైనటువంటి మతాన్ని గురించి మనకు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్పారనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఈ రోజు పాఠం. ఇది ఇతర సామాజిక వ్యవస్థలో సన్నిహితంగా అనుసరించబడిన ఒక సామాజిక దృగ్విషయం. ఇదేంటి అంటే వేరే సామాజిక వ్యవస్థలతో అంటే వివాహం కానివ్వండి, లేకపోతే పిల్లల పెంపుదల కానివ్వండి, ఇప్పుడు వృద్ధులు ఉన్నారు అనుకోండి, వృద్ధులను బాగా చూసుకోవాలి అని ఇప్పుడు వేమన రాశారు. ఏమని? తల్లిదండ్రుల ఎందు దయలేని పుత్రుడు పుట్టనేల పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా విశ్వదాభిరామ వినరవేమ. అంటే ఒక పుట్టలో చెదలు పుడుతుంది, గిట్టిపోతుంది. అట్లే ఒక తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో చెత్త పుట్టి పోయిద్దో అట్లే వాడు కూడా వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పడం. దానివల్ల ఏమి పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా, అది అట్లా పుడుతుంది, అది గిట్టిపోతుంది. దానివల్ల ఏమి ఉపయోగపడదు. పుట్టలోని చెదలుకి ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది చెప్పండి? మనిషికి కూడా ఎటువంటి ఉపయోగం ఉందనేది ఇక్కడ మనకు వేమన గారు చెప్పినటువంటి యొక్క కవిత చెప్తుంది. అంటే అట్లే మనకు ఈ యొక్క మత గ్రంథాలు కూడా సహాయపడతాయి మన యొక్క సంక్షోభాలు మరియు విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది పనికొస్తాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వేరే సామాజిక వ్యవస్థలతో, మన సామాజిక వ్యవస్థలు అంటే అది చెప్పుకోండి, అది వివాహం కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు విలువల పట్లే కానివ్వండి, లేకపోతే మన చదువు విషయాలే కానివ్వండి, ఊర్లో వేరే వాళ్ళతో మనకు ఉండే సంబంధాలే కానివ్వండి, ప్రతి సామాజిక సంస్థలతోటి కూడా ఈ యొక్క ఈ యొక్క మత విశ్వాసాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు సన్నిహితంగా సంబంధం కలిగి ఉంటుందనేది మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మతము ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పెట్టుబడిదారి విధానం. క్యాపిటలిజం అంటారు. క్రోనీ క్యాపిటలిజం అంటే ఏంటి అంటే క్రోనీ క్యాపిటలిజం అంటే ఎవడో ఒకరిలో ఉంటాడు, వాడు పెట్టుబడి మాత్రం పెడతాడు. అంటే అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మీరందరూ చూస్తూ ఉంటారు, హైదరాబాద్ కానీ, చెన్నై కానీ, భారతదేశ ప్రపంచం కానీ ఇప్పుడంతా క్రోనీ క్యాపిటలిజం వైపు నడుస్తుంది. క్రోనీ క్యాపిటలిజం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క మూలధనాన్ని వాడు ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అంటారు అదండి. వాడు ఏం చేస్తాడంటే పెట్టుబడి వివిధ దేశాలలో పెడతాడు. ఇప్పుడు డెల్ కంపెనీ, డెల్ రోడ్ ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇంకెవడని ఉన్నాడు, ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంకే ఉంది. వాళ్ళు రకరకాల దేశాలలో వాళ్ళు తమ యొక్క పెట్టుబడిని పెడతారు. అంటే వాడు ఇక్కడ అంటాడు డైరెక్ట్, కానీ మన పెట్టుబడి మన దగ్గర ఉంటుంది. దీన్ని క్రోనీ క్యాపిటల్ అంటారు. లేకపోతే అమెరికాలో ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది, విదేశీ యొక్క డబ్బులు, విదేశీ పెట్టుబడులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, మనం ఈ రకంగా అని చెప్తా. అంటే విదేశీ పెట్టుబడులు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే వాడు వ్యక్తిగతంగా ఇక్కడ ఉండొచ్చు, మన కంపెనీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ వారి యొక్క డబ్బులు మాత్రం ఇక్కడ పెడతారు. ఇది క్రోనీ క్యాపిటలిజం. అంటే పెట్టుబడిదారు ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదంటే
ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటలిజం ఎట్లా ఉండేదంటే వాడు వచ్చి వ్యవస్థ నీకు ఒక కంపెనీ పెట్టి నడిపేవాడు. ఇప్పుడు అట్లే లేదు, ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్. వాడు డబ్బులు ఇస్తాడు, దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంతే. ఇప్పుడు కనుక ఇప్పుడు ఆటో ఫైనాన్స్ వాడు, ఇప్పుడు ఒక పేదోడు, నారాయణ పేదోడు ఒక ఆటో నడుపుకోవాలనుకోండి, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఒక ఫైనాన్స్ దగ్గర పోయి నెల కింద ఎట్లయితే కడతామో వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ ఫైనాన్స్ వాడు, ఇప్పుడు ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా వేరే మన్నపరపు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, నీకు నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు అనేది తర్వాత. నువ్వు ఫైనాన్స్ అంటే ఆ ఫైనాన్స్ ఇస్తాడు, నువ్వు నెల నెల వడ్డీ కట్టాలి. దీన్ని ఏమంటారు, ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అంటారు. మీకు ఊర్లలో కూడా చిట్టీలేసి అంటారు కదా, పల్లెటూర్లలో చిట్టీలు వేసుకొని ఉంటారు. అంటే దీన్ని మనం పెట్టుబడిదారు విధానం అంటాం. దీనికి ఉన్న మతానికి ఎట్లాంటి సంబంధం అనేది చాలా ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే డబ్బు, వస్తు వినియోగము, ఆర్థిక వ్యవస్థ దేని గురించి చెప్తుంది? ఆర్థిక వ్యవస్థ దేని గురించి చెప్తుంది అంటే ఒక వస్తువును ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తున్నావు, అదేవిధంగా ఒక వస్తువును ఏ రకంగా నువ్వు పంపిణీ చేస్తున్నావు, దాని వినియోగం ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది చూస్తుంది. అయితే మనం ఇక్కడ మతానికి ఉన్న ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధం ఏంది మీరు అడగవచ్చు. సార్ దానికి వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యువర్ కన్జంప్షన్ అండ్ రిలీజన్ అని మీరు ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి, ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు భిన్న విశ్వాసాలు, భిన్న మతాలు కలిగిన వాళ్ళకి భిన్న విశ్వాసాలు ఉంటాయి. ఈ విశ్వాసాలకు ఉదాహరణకి మీరు ముస్లిమ్స్ విషయం తీసుకుంటే లిక్కర్ కన్జంప్షన్ ఇస్ సిన్ ఇన్ ఇస్లాం. లేకపోతే పంజాబ్లో ఎప్పటికీ ఎంటుకలు అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అక్కడ బార్బర్ షాప్ పెట్టాలనుకుంటే అది సాధ్యమైందా అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మత విశ్వాసాలకి ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే విధానానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మతం ఏం చెప్పింది అంటే, అరే బాబు నువ్వు మందు తాగబాకురా, గంజాయి కొట్టబాకురా, ఎందుకంటే అది ఆరోగ్యానికి హానికరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ మతస్థులు నివసించే ప్రాంతంలోకి పోయి నువ్వు మందు అమ్మడము, గంజాయి అమ్మడము లేకపోతే జరిగితే అది పోయిద్దా? సేల్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అంటే ఈ రకంగా అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మత విశ్వాసాలకి మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థకి దగ్గర సంబంధం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే వాళ్ళ యొక్క కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, విశ్వాసాలు ఉంటాయి, నమ్మకాలు ఉంటాయి. అదే దాన్ని బట్టే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానం కూడా పనిచేస్తుంది. వాళ్ళ వస్తువులు కూడా ఆ రకంగా ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ ప్రక్రియలో రెండింటిలోనూ మానవులు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు. వినియోగ విధానాలు కూడా ఒకరి మత విశ్వాసం ద్వారా కండిషన్ చేయబడతాయి. సమాజంలో శంఖం, గుడ్లు చాలా మతపరమైన విలువను కలిగి ఉంటే అవి భద్రపరచబడతాయి లేదా రక్షించబడతాయి. మత విశ్వాసాలు అన్ని రకాల మద్య వినియోగానికి విరుద్ధంగా ఉంటే మద్యం డిస్టిలరీ సంఖ్య అతిగతి లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మత విశ్వాసాలు అన్ని హిందూ మతము, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం అన్ని లేకుంటే జుడాయిజం, సిక్కిజం అందరు కలిసి ఏం చేశారు అంటే అసలు మద్యం అనేది బ్యాన్. నీకు సురాపానము ఇది గతంలో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు లేదు అనేది డిక్లేర్ చేశారనుకోండి, ఇక అప్పుడు వాడు కోట్ల రూపాయలు నడిపించే డిస్టిలరీస్ ఎక్కడ పోతాయి, మద్య షాపులు ఎక్కడ పోతాయి, ఇవన్నీ ఎక్కడ పోతాయి అంటే అక్కడ అతిగతి లేకుండా పోతాయి. అంటే ఎక్కడ కూడా ఇవి ఉండవు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నిజమే, ప్రజల ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. మతం అనేది ప్రజల యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలను అది ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అది మనం లోపలికి పోయిన కొద్దీ తెలుసుకుందాం. క్యాల్వినిజం అంటే ఏంటి, క్యాల్వినిజం ఎట్లా వచ్చింది అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రకంగా ఇది ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఇప్పుడు మొత్తం విశ్వాసాలు మద్యాన్ని కనుక మనం విరుద్ధంగా ఉంటే మద్యం డిస్టిలరీ సంఖ్య అతిగతి లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. నిజమే, మతం ప్రజల ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. సంక్షోభ పరిస్థితుల నుండి మతాలు స్వయంగా ఉద్భవించవచ్చు అనేది కూడా నిజం. ఎందుకంటే మీరు కనుక ఒక ఇస్లాం పుట్టుక కానీ క్రిస్టియానిటీ పుట్టుక కానీ చూస్తే ఇవన్నీ ఒక సంక్షోభం నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి. మీరు ఇస్లాం గురించి చెప్పుకుంటే అది ఆ రోజులలో గిరిజన తెగలు ఎక్కువ కొట్టుకోవడము, విగ్రహారాధన, వడ్డీ వ్యాపారము, వ్యభిచారము, ఆ తర్వాత వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా ఒక కొత్త మతం అనేది పుట్టుకొచ్చింది, అది ఇస్లాం. అంటే సంక్షోభ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి కొత్త ఆరాధన రూపాలు రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా సాయిబాబా కల్ట్ నడుస్తుంది, కల్కి కల్ట్ నడుస్తుంది. అంటే కొత్త
పరిస్థితి, సంక్షోభ పరిస్థితులు, కొత్త మతాలు, ఆరాధనల పద్ధతులు అనేవి వచ్చాయి. క్రిస్టియానిటీలో కానీ, ఇస్లాంలో కానీ, హిందూ మతంలో కానీ కొత్త కొత్త ఆరాధనలు అనేవి రావడం. ఇప్పుడు హనుమాన్ చాలీసా మేము బజార్లోనే చేస్తామని కొంతమంది చెప్తున్నారు. కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఏమని చెప్తున్నారంటే మేము రోడ్ల మీద నమాజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. క్రిస్టియన్స్ మేము ఇట్లా ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి కొత్త ఆరాధన పద్ధతులు అనేది వాళ్ళు కొత్తగా అనుకుంటున్నాం. మరి అది ఎంతవరకు మంచిది, ఎంతవరకు చెడ్డది అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థకి మరియు మతానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పవలసి వస్తుంది. మత విశ్వాసాలు మరియు విలువల ఉత్పత్తి, పంపిణీ మరియు వినియోగం యొక్క ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని మనం నిరూపించబడింది. కార్ల్ మార్క్స్ మరియు మ్యాక్స్ వెబర్ లాంటి సాంప్రదాయ ఆలోచన పనులు పెట్టుబడిదారీ విధానానికి ప్రత్యేక సూచనతో సంబంధం గురించి ఆలోచించారు. ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ అనేది సమాజం యొక్క సాధారణ వినియోగ లక్షణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అర్థమయ్యేలా మతపరమైన విశ్వాసాలు, విలువలు ఒకరి పనితీరు, వ్యాపార నీతి మరియు వినియోగ విధానం ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే ఒక మతాలకు పుట్టిన వాళ్ళు ఆ యొక్క విలువలు అనేటివి ఆ వ్యాపార నీతిని కూడా అమలు చేస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థకి మనకు దీనికి మత విశ్వాసాలకు దగ్గర సంబంధం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జూయిష్ కమ్యూనిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. జ్యూస్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వ్యాపారంలోనే ఎక్కువగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే పెట్టుబడి, వాళ్ళు ఎక్కువగా సంక్షోభ సమయాలలో కూడా వ్యాపారాన్ని నమ్ముకొని వ్యాపారాలు బతుకుతారు. మీరు షేక్స్పియర్ కనుక తీసుకుంటే తన జీవితకాలం మొత్తం యొక్క జూయిష్ కమ్యూనిటీ చేసే అధిక వడ్డీ వ్యాపారాన్ని ఆయన తన జీవితకాలము వ్యతిరేకించాడు. షైలాక్ యాంటోనీ కూడా అందులో భాగమే. ఈ ఇస్లాం తీసుకున్న, క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్న, ఈ యొక్క జూయిష్ కమ్యూనిటీ చేసినటువంటి ఈ యొక్క వ్యాపార నీతి ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే అధిక వడ్డీలు, టైంకి ఇవ్వకపోతే చేయడం అనేది జూయిష్ వ్యాపార నీతి ఉండేది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ వడ్డీలకు ఇవ్వడము ఇవన్నీ కూడా జూయిష్ కమ్యూనిటీలో ఉండేది. దీనికి వ్యతిరేకంగా చాలా విప్లవాలు వచ్చాయి. అంటే ఒకరి మత విలువలు అనేటివి వాళ్ళ యొక్క వ్యాపార నీతిని, వాళ్ళ యొక్క ఆహార అలవాట్లని, వాళ్ళ యొక్క వేషభాషల్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తిని ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను మీకు. మతంపై కార్ల్ మార్క్స్ దృక్పథం. మార్క్స్ని అర్థం చేసుకోవడం కంటే పెట్టుబడిదారు క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎక్కువపై శ్రద్ధ వహించాడు. మార్క్స్ మతం కంటే పెట్టుబడిదారు విధానం ఎట్లా డెవలప్ అయింది, ఈ యొక్క దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాడే కానీ మతం గురించి ఆయన ఎక్కువగా ఆయన కృషి చేయలేదు. కానీ పెట్టుబడిదారి విధానం పైన సాధారణ అవగాహనలో మార్క్స్ దాదాపు అన్ని సామాజిక సంస్థలపై, ముఖ్యంగా మతము మరియు రాజకీయాలపై విస్తరించి ఉన్న సమాజం యొక్క సాధారణ సిద్ధాంతాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేశాడు. జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలీజన్ అండ్ ఆయన డెవలప్ చేశాడు. పాలిటిక్స్, ఈ రాజకీయాలు, పాలిటిక్స్ అనేటివి ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కార్ల్ మార్క్స్ ఒక జనరల్ థియరీని ఆయన ప్రపోజ్ చేశాడు. దాంట్లో ఏం చెప్తాడు అంటే మతము, రాజకీయాలు, కళలు మొదటివి ఇవన్నీ కూడా సూపర్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి. మీకు తెలిసినట్టుగా మార్క్స్ ప్రకారం సమాజం మనిషి యొక్క చైతన్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. అంటే ఒక మనిషి యొక్క చైతన్య స్థాయి అనేది ఈ యొక్క సమాజం నిర్ణయం. అందువల్ల మతం అవసరమైన దుస్థితి కేవలం వ్యక్తి నుండి మాత్రమే కాకుండా నిర్దిష్ట దోపిడీ సామాజిక పరిస్థితుల నుండి వస్తుంది. అంటే మతం అనేది ఒక దుస్థితి నుంచే కాకుండా ఇది నిర్దిష్ట దోపిడీ సామాజిక పరిస్థితి నుంచి ఏర్పడుతుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. అంటే ఒక దోపిడీ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి మతం వస్తుంది అనేది కూడా కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. ఈ విధంగా మతంలో, సమాజంలో మార్క్స్ ఆలోచనలు అందరూ వేసింది. స్థూలంగా చెప్పాలంటే మతంపై మార్క్స్ అభిప్రాయాలు మరియు పెట్టుబడిదారు విధానంతో దాని సంబంధం 3 ఇతివృత్తాలను కలిగింది. అంటే 3 రకాలుగా కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. మొదటిది, మతం అనేది సమాజంలో నిజమైన దోపిడీ పరిస్థితులను కప్పి ఉంచే భ్రమ. అదేంటంటే మతం అనేది వాడు దోపిడీ చేస్తున్నా, మనకు వాడు ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషి దోపిడీ చేస్తున్నా దాని గురించి పెద్దగా మనకు ఆ దోపిడీ పరిస్థితిని కప్పి ఉంచే భ్రమ. అంటే ఇట్స్ వెయిట్ ఆన్ ది ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అని అది మొదటిది. రెండోది ఏంటంటే మతం అనేది తేలికపాటి రూపంలో అయినప్పటికీ నిరసన యొక్క విధానం. అంటే అది ఒక లైటర్ ప్రొటెస్ట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మూడవది, మతాన్ని
విమర్శించడం ద్వారా కాదు, మతాన్ని విస్మరించడం అనేది, మతాన్ని విమర్శిస్తే మతం అనేది పోదు. అది ఎటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల ద్వారా వచ్చిందో తెలుసుకొని ఆ సామాజిక పరిస్థితులను మనం కనుక మారిస్తే ఆ మతం అనేది దాన్ని మనం విస్మరించవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, బాబు నువ్వు మతాన్ని విమర్శించే అవసరం లేదు, ఆ మతం ఏ పరిస్థితిలో పుట్టుకొచ్చిందని చూస్తే నువ్వు ఆ మతాన్ని విస్మరించవచ్చు. బట్ ఆ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితిని కనుక నువ్వు మార్చడం జరిగితే ఆ మతమే లేకుండా పోయింది. అంటే ఇది ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం అనేది మన కార్ల్ మార్క్స్ దగ్గర తెలుసు. మతంపై మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క దృక్పథం. ఇక్కడ మనం రెండో సామాజిక సిద్ధాంతవేత్త మార్క్స్ వెబర్ మతంపై ఏం చెప్పాడని చూద్దాం. మతము సైన్స్, కళలు, పరిపాలన మరియు రాజకీయాల్లో మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి వెబేరియన్ హేతుబద్ధ భావనను విస్తరించేశాడు. హేతుబద్ధ భావన అంటే రేషనలిజం. ఈ రేషనలిజం అనేది ఎట్లా యూరోప్ని, అమెరికాని హేతువాదం అనేది మొత్తం ఏ రకంగా మార్చింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పెట్టుబడిదారి విధానం కూడా అత్యధిక స్థాయి ఆర్థిక హేతుబద్ధీకరణ నుండి పుట్టింది అని చెప్పాడు. అంటే మనకి ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారి విధానం వచ్చిందంటే దానికి గల కారణం ఏంటంటే అది ఆర్థిక హేతుబద్ధీకరణ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆర్థిక హేతుబద్ధీకరణ అంటే ఏంటి అంటే డబ్బులు అది హేతుబద్ధంగా లేకుంటే సమాజం హేతుబద్ధంగా ఉండడం, ఆ డబ్బులు విలువలు, ఆ తర్వాత మనకు సామాజిక సంపద, ఇవన్నీ కూడా రేషనలైజేషన్ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో ఆలోచనలు ప్రధాన శక్తిగా మారగలను వివరించాడు. ఈ మొత్తం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటలిజం అంటే ఈ పెట్టుబడిదారి విధానం అభివృద్ధి చెందులో హేతుబద్ధీకరణ అనేది ఒక పెద్ద శక్తిగా మారిందని చెప్పాడు. ఇప్పటికి కూడా ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకు ఆస్తి హక్కు ఇస్తున్నామని కొత్తగా ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి, సమాజం చెప్తున్నాయి. అంటే ఇది ఏంటంటే రేషనలైజేషన్. ఇంతకుముందు అమ్మాయికి ఆస్తుల హక్కు ఉండకపోయింది, ఇప్పుడు అమ్మాయికి కూడా ఇస్తున్నారు. అంటే ఆస్తుల హక్కు ఇవ్వడం అనేది హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. కుటుంబాలు, విలువలు, సమాజం అనేది ఇది హేతుబద్ధీకరణ అంటారు. ఇది పెట్టుబడిదారి విధానం కూడా ఏంటంటే హేతుబద్ధీకరణ యొక్క హైయెస్ట్ పాయింట్ అని మార్క్స్ వెబర్ చెప్తాడు. ఇది ప్రధాన పాత్ర వహించింది ఈ పెట్టుబడిదారి సమాజం అభివృద్ధి చెందడంలో అనేది మనకు మార్క్స్ వెబర్ తన యొక్క వాదనలో చెప్తాడు. పశ్చిమ మరియు తూర్పు. మార్క్స్ వెబర్ ఇంకో ఏం చెప్తాడు అంటే తూర్పులో విభేదించినప్పుడు వెబర్ పశ్చిమ మాత్రమే హేతుబద్ధీకరణ అధిక స్థాయిలో చేరుకున్నట్టు కనుక్కున్నాడు. ఆయన ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే వెస్ట్ అంటే అది మనం ఎడిపోతున్నారంటే వెస్ట్ అంటే కదా, వెస్ట్ అంటే యూరప్ అని. యూరప్లో హేతుబద్ధీకరణ అధిక స్థాయికి చేరుకుంది. అక్కడ ఇప్పుడు నిన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి అమెరికా నుంచి వచ్చి చెప్తున్నాడు ఏమని, అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ని కలవాలన్నా కానీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, వాడు ఏదో పనిలో ఉంటాడు, నువ్వు వాడిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనేది ఇక్కడ మనకు హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. మానవ సంబంధాలు మొత్తం అమెరికాలో హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. మన భారతదేశంలో అనుకోండి, వాడు ఫోన్ చేయడు, ఏం చేయడు, పెట్టకుండా నీ రూమ్కి వచ్చేస్తాడు. నువ్వు నీ ఓన్ క్లాస్మేట్ అయినా కానీ అక్కడ ఫస్ట్ నువ్వు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అటు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోకుండా రావడం అనేది అది హేతుబద్ధీకరణకు వ్యతిరేకమైనది. ఈ రకంగా అది హేతుబద్ధీకరణ అనేది మనకు తూర్పులో ఎక్కువ జరిగింది, భారతదేశంలో జరగలేదు. అది దానివల్లనే భారతదేశం వెనుకబడిపోయిందని మార్క్స్ వెబర్ చెప్తాడు. సైన్స్ తీసుకుంటే పాశ్చాత్య నాగరికతలు మాత్రమే సైన్స్ అభివృద్ధిలో ఉన్నత దశకు చేరుకుంది. ఆయన దృష్టిలో భారతదేశం, చైనా, ఈజిప్ట్ గొప్ప విజ్ఞాన సాంప్రదాయాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ప్రయోగాత్మక పద్ధతి లేకపోవడం వల్ల ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉన్నాయని చెప్పారు. అంటే మనకు నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది ఉందండి. ఇప్పుడు ఆర్యభట్టుడు, చెరుకుడు వీళ్ళంతా ప్రపంచాన్ని ఒకప్పుడు ఊపిన, అంటే వాళ్ళ ఆవిష్కరణలు ఇచ్చిన వాళ్ళు. అదే చైనా అనుకోండి, పేపరు, ఆ తర్వాత గన్ పౌడరు, ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చాయి. ఎగ్జామినేషన్ సిస్టము ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లు, ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లు ఇప్పటికీ కూడా అది ఏ రకంగా నిర్మించారనేది అది ఒక పరిశోధన జరుగుతూనే ఉంది. అంటే ఈ మూడు నాగరికతలు, ఇండియన్ సివిలైజేషన్, చైనీస్ సివిలైజేషన్ అండ్ ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర అది కలిగి ఉన్నాయి, కానీ అవి ప్రయోగాత్మకత లేకపోవడం వల్ల ఆర్థికాభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉన్నాయని మార్క్స్ వెబర్ కనుక్కున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనోడు ఏంటంటే, నేను ఒకసారి ఇది మన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రాసినటువంటి గ్లింప్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా చదువుతుంటే అంటే
డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా, గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా చదువుతా ఉంటే దాంట్లో ఏం రాశాడు నెహ్రూ అంటే, మన భారతదేశానికి ఎట్లా అంటే అది అంటే విజ్ఞానార్థం అనేది బాగానే ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు షేర్ చేసుకోరు. అంటే వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళతో దాన్ని పంచుకోరు, కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయరు. అంటే దాన్ని ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ రాశాడు కదా, ఏమనంటే ప్రయోగాత్మకత అనేది లేదు. కొత్త పద్ధతుల్లో చేయడము, కొత్తగా చెప్పడము, కొత్తగా మాట్లాడడము, అదే పాతకాలం. ఆయన నెహ్రూ ఏం రాశాడు అంటే ఆ పుస్తకంలో, అంటే భారతదేశంలో విజ్ఞానం పట్ల ఎట్లాంటి ఆలోచన ఉంటాయంటే, ఒక పండితుడు తన కడుపుకు రాళ్ళు కట్టుకున్నాడు. ఎందుకు అంటే తనకున్న విజ్ఞానం ఆ పొట్టలోంచి బయటపడి వేరే పోయిద్దామని. అంటే అంత కన్సర్వేటివ్గా ఉండేవాళ్ళు. అంటే అది మన యొక్క విజ్ఞానాన్ని పక్కనతో మనం పంచుకోవడము, లేకపోతే దాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా మనకున్నటువంటి తెలివిని, మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని ప్రయోగాత్మకంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడడం లేకపోవడం వల్ల ఇండియా, చైనా, ఈజిప్ట్ అనేది ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో వెనుకబడిపోయాయి. అవి ఒకప్పుడు విజ్ఞాన శాస్త్రం గొప్ప, ఇప్పటికీ విజ్ఞాన శాస్త్రం ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వెనుకబడ్డాయని మ్యాక్స్ వెబర్ కనుక్కున్నాడు. సంగీతము, వాస్తుశిల్పము, న్యాయ వ్యవస్థ, ముద్రణ వ్యవస్థ, బ్యూరోక్రసీ, పెట్టుబడిదారు విధానము వంటి వివిధ రంగాలలో పశ్చిమ దేశాలు హేతుబద్ధీకరణ యొక్క ఉన్న స్థాయికి చేరుకున్నాం. మీరు మ్యూజిక్ తీసుకోండి, వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ కానీ, శిల్పాలు కానీ, న్యాయ వ్యవస్థ కానీ, ముద్రణ వ్యవస్థ కానీ, బ్యూరోక్రసీ కానీ, పెట్టుబడి అన్నీ కూడా, ప్రతిదీ కూడా మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఎందుకు విదేశీ వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆస్కార్ అవార్డు పొందుతారు అంటే, వాళ్ళు తెలుసో లేదో సంగీతానికి నోట్స్ రాసింది అది పైథాగరస్. అంటే గ్రీకు ఈ దేశస్తులు సంగీతం అనేది అక్కడి నుంచే వాళ్ళు రేషనలైజ్ అయింది. అంటే అది హేతుబద్ధీకరించబడ్డది. ఒక మ్యూజిక్ వస్తుందండి, టన్ అని ఒక మ్యూజిక్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే రెండు శబ్దాలు ఎట్లా, ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి సుత్తితో ఇట్లా కొడుతున్నాడు అనుకోండి, ఆ కొడుతున్న తర్వాత టన్ సౌండ్ వస్తుంది. అంటే రెండు తీగలు ఇట్లా అని మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇది రాస్తారు, నోట్స్ రాస్తారు ఎట్లా ఏ రకంగా ఉంటుంది అని. సంగీతం కానీ, వస్తుశిల్పం కానీ, న్యాయ వ్యవస్థ కూడా. ఇప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ ఎట్లా అక్కడ హేతుబద్ధీకరణ చెందిందంటే, మనం చాలా వ్యవస్థ మన భారతదేశంలో మొన్నటి వరకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, మొన్నటి వరకు స్వలింగ సంపర్కం అనేది నేరం. అది అక్కడ నేరం కాదు, అక్కడ వ్యభిచారం అనేది ఉందనుకోండి. చాలా దేశాలలో ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి తన శారీరక కోరికలు తెచ్చుకోవడానికో, లేకపోతే నాకు ఇష్టం ఉందో వ్యభిచారం చేసుకుంటే అది చాలా పశ్చిమ దేశాలలో అది లీగల్, అంటే అది న్యాయబద్ధమైంది. కానీ భారతదేశంలో అది న్యాయబద్ధమైనది కాదు. అంటే ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా సంగీతం కానీ, వస్తుశిల్పం కానీ, న్యాయ వ్యవస్థ కానీ, ముద్రణ వ్యవస్థ కూడా. ఇప్పుడు ముద్రణ వ్యవస్థ అంటే మనం పేపర్లెస్ అంటున్నారు, కానీ ఒక పేపర్లెస్ ఆఫీస్ కావాలి అని. అంటే ముద్రణ వ్యవస్థ కూడా అక్కడనే మొదట్లో అది అక్కడనే హేతుబద్ధీకరణ చెందింది. ఈ రకంగా ఈ వస్తుశిల్పము, న్యాయ వ్యవస్థ, ముద్రణ వ్యవస్థ, బ్యూరోక్రసీ మరియు పెట్టుబడిదారి విధానం వంటి వివిధ రంగాల్లో పశ్చిమ దేశాలు హేతుబద్ధీకరణకు గురయ్యాయి. అంటే బ్యూరోక్రసీ అంటే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మా ప్రొఫెసర్ గారు ఒకనే పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్ యూరోప్లో చేయబోతే, అక్కడ ఒక ఆఫీస్లో ఒకే లేడీ ఉంటుంది అటండి. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఆఫీసులలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక 10 మంది ఉంటారు, ఒక్కొక్క పని చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మన ఇగ్నో ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో కూడా మనకి పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు, ఆఫీస్ స్టాఫ్. అయితే నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, యూరోప్ యూఎస్లలో ఆఫీస్ స్టాఫ్ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. బ్యూరోక్రసీ ఒకరే ఉంటారు, సిస్టమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళే మొత్తం అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ అంటారు, వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ బ్యూరోక్రసీ, న్యాయ వ్యవస్థ, సంగీతము, వస్తుశిల్పము, ముద్రణ ఇవన్నీ కూడా హేతుబద్ధీకరణ ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాయి. వెబర్ ఆవిర్భావం లేదా హేతుబద్ధమైన పెట్టుబడిదారు విధానం గుర్తుకు 3 అంశాలను సూచించాడు. మొదటిది శ్రమ యొక్క స్వేచ్ఛ. అంటే అక్కడ శ్రమ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ బాండెడ్ లేబర్ కాదు, మీకు ఇష్టమైతే మీరు చేస్తావు, లేకపోతే లేదు. రెండోది సాధారణ మార్కెట్ నుండి వేరు చేయబడిన హేతుబద్ధమైన పారిశ్రామిక సంస్థలు. అంటే నీకు మార్కెట్ వేరు, మనం వస్తుత్పత్తి చేసే పరిశ్రమలు వేరు. ఈ 2 రకాలుగా వేరు ఉంటాయి. మూడోది శాస్త్రీయ విజ్ఞానం యొక్క సాంకేతిక విజ్ఞానం, టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ చేయడం. ఈ 3 వ్యవహారాలు కూడా ఇవి హేతుబద్ధీకరణకు ఎక్కువగా పనికొచ్చాయనేది మనకు తెలుస్తుంది. స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానం పొందడానికి గల
ప్రధానమైనటువంటి ప్రొటెస్టాంటిజం అనేది ఎట్లా ఈ పెట్టుబడిదారు విధానానికి వికాసానికి డెవలప్ అయింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. టైమ్ ఈజ్ మనీ, క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ, మనీ గెట్స్ మనీ వంటి బెంజమిన్ కెల్విన్ యొక్క మాటలు సన్యాసి నిరసనవాదం యొక్క సారాంశం పట్టుకున్నాయి. ఇంతకుముందు సాంప్రదాయం సెటప్లో ప్రజలు జీవించడానికి సంపాదించారు, కానీ ఇప్పుడు నిరసనవాదం వచ్చిన తర్వాత సంపాదన ఒక పుణ్యం అవుతుంది. అంటే ఇదేంటి అంటే ఒక డబ్బు సంపాదించడం అనేది ఒక పుణ్యం. నువ్వు డబ్బు లేకపోతే ఒక 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 పాపం చేసిన లాగా డబ్బు సంపాదించడం అనేది ఒక 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 విలువగా ఉండేది, కానీ అది పుణ్యంగా మారింది. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, పుణ్యం అంటే ఇక నువ్వు ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తే అంత పుణ్యాత్మ్యం. దానికి ఒక ముగింపు అతని కాలింగ్లో ఒక నైపుణ్యం చూపుతుంది, శ్రమ కూడా అంతమవుతుంది. ప్రొటెస్టెంటిజం తర్వాత ప్రజలు చాలా సంపాదించారు, కానీ విలాసంగా ఖర్చు చేయలేదు. ప్రజలు కష్టపడి పనిచేశారు, కానీ విలాసంగా తినలేదు. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డబ్బు సంపాదించడం అనేది పుణ్యం అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో అప్పుడు ఈ యొక్క ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడం మొదలుపెట్టారు. యూరోప్ వాళ్ళు కానివ్వండి, అది అమెరికన్ వాళ్ళు కానివ్వండి. ఇది కానీ విలాసంగా ఖర్చు చేయలేదు, కష్టపడ్డారు కానీ దాని మీద ఖర్చు పెట్టలేదు. ఇది మనకు యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానం దారితీసింది అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తున్నాడు. కాలింగ్ సెన్స్ క్యాథలిక్లకు లూథరన్స్ గల తేడా ఏంటంటే, కాలింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు అంతరాత్మ అంటారు తెలుగులో ఏమని చెప్పారంటే అంతరాత్మ. నువ్వు అంతరాత్మ ప్రకారం చేయరా. ఇప్పుడు ఇంట్లో అయ్యవాళ్ళు ఊరికే తిడుతూ ఉంటారు, నువ్వు ఆ పని చేయి, నువ్వు అది చదువు ఇది చదువు అని. కానీ పిల్లోనికి వానికి ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది, వానికి దాన్ని అంతరాత్మ అంటారు, దాన్ని కాలింగ్ అంటారు. అది లూథరన్స్ ఏమని చెప్తారు, క్యాథలిక్లు ఏమంటారు అంటే కాలింగ్ అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అసెటిసిక్ అంటే ఒక సన్యాసి జీవితాన్ని తీయాలని క్యాథలిక్లు అంటే. ప్రొటెస్టెంట్లు ఏమంటారు అంటే అట్లా కాదు, అక్యుములేషన్ అంటే నువ్వు శ్రమ చేయాలి, ఆ శ్రమ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలి అనేది లూథరన్ చెప్తుండేది. ఇది రెండింటి మధ్యలో తేడా అన్నట్టు. వాళ్ళు కొత్త పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ తరగతులు అని వర్గీకరించారు. అంటే లూథరన్స్ ప్రొటెస్టెంట్లు కొత్త పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థకు రూపాలు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాల్వినిజం మరియు వరల్డ్లీ సన్యాసం. క్యాల్వినిజం ఏం చెప్తుందంటే, క్యాల్వినిజం నైతికత ద్వారా ఉత్పన్నమైన పెట్టుబడిదారి స్ఫూర్తిని అర్థం చేసుకున్నందుకు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రిడెస్టినేషన్ కీలకమైంది. దేవుడు ఇప్పటికీ కొందరిని నిత్య జీవితం మోక్షం కోసం, మరికొందరిని శాశ్వత మరణం కోసం ఎన్నుకున్నాడని ముందస్తు నిర్ణయం సిద్ధాంతం చెబుతుంది. క్యాల్వినిజం ఏం చెప్తుందంటే, సమాజంలో ఆల్రెడీ కొంతమంది దేవుడు తన మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు, కొంతమందిని ఖండన చేశాడు అనేది క్యాల్వినిజం చెప్తుంది. దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన వారు దేవుని అదృశ్య చర్చని ఏర్పరుస్తారు. క్యాల్విన్ ప్రకారం దేవుని ప్రణాళికలు తెలుసుకోవడం అసాధ్యం, మరి అది తెలుసుకోవడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మోక్షం కోసం వారు ఎన్నుకోబడిన వారికి వారు ఏం చేసినా భగవంతుని అనుగ్రహం లభించదు. మానవుడు దేవుని చే ఎన్నుకోబడ్డవాడని, మరి దేవుని హామీ కొరకు పనిచేయవలసిన విశ్వసించాలి, తద్వారా విశ్వాసాన్ని నిరూపించుకోవాలి. అంటే దేవునికి ఎట్లా నువ్వు విశ్వాసాన్ని చెప్తావు అంటే, నువ్వు ఎన్నుకోబడ్డావు, నువ్వు ఒక పనిని చేయాలి, అప్పుడు నీకు ఆ దేవుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అంతేగాని నేను వెనుకోబడ్డానా లేదా అనే ప్రశ్న నువ్వు వేయకూడదు అనేది ఇక్కడ మనకు క్యాల్వినిజం చెప్తుంది. ముందుగా నిర్ణయించే సిద్ధాంతం అనేక సామాజిక మానసిక ప్రభావం చేసింది. దీనివల్ల చాలా మంది మానసికంగా దెబ్బతిన్నారు, మానసికంగా ఒంటరిగా మిగిలిపోతారు. ఎందుకంటే అతనికి మరియు దేవుని మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ఎవరు లేరు, పూజారు లేరు, చర్చి లేదు. దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. రెండవది, వ్యక్తి తన మార్గం స్వయంగా వెతకాలి. ఎందుకంటే మోక్షాన్ని పొందేందుకు ఎలాంటి మాయా మార్గం లేదు. మత కర్మలు, మతపరమైన వేడుకలు మొదలైనవి. ఇప్పుడు ప్రతి ప్యూరిటన్ అతని హృదయంలో ఒకే ఒక ప్రశ్న ఇస్తుంది, నేను దేవునికి ఎన్నుకునే వాళ్ళు ఒకరినా లేదా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు. కాదు, ఒకరి పనుల ద్వారా అతను లేదా ఆమె ఎంపిక చేయబడిందా లేదో మీరు ఊహించుకోగలరు అనేది ఈ రకంగా మనకు తెలుస్తుంది. మతం మరియు సామూహిక ప్రాతినిధ్యం. ఇప్పుడు ఎమెల్ డర్కేమ్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఈ యొక్క కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అది డర్కేమ్ అనేది ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ లైఫ్ అనేది ఒక ముఖ్యమైనది. ఎమెల్ డర్కేమ్ మొట్టమొదటిసారిగా మతం గురించి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి. అతను ఏమంటాడు అంటే, మతం అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని యొక్క ప్రాథమిక రూపం ఎట్లా ఉండేది అనేది తెలుసుకోవాలి. దాని యొక్క ప్రాథమిక రూపం తెలుసుకుంటే దాని యొక్క మనకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ సంక్లిష్టమైన రూపాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దాని ప్రాథమిక రూపం తెలుసుకోవాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది.
అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మీరు బైక్ నేర్చుకునే ముందు సైకిల్ నేర్చుకుంటే మీకు కొంచెం ఈజీ అయింది. ఎందుకంటే బ్రేక్ వేయడము, లేకపోతే కాలు కింద పెట్టడము, డైరెక్ట్ బైక్ నేర్చుకోవచ్చు, విమానం నేర్చుకోవచ్చు, దాంట్లో పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. మీకు ఏది సులభం అయింది అంటే ఈజీ అయింది. ఇప్పుడు టైప్ రైటర్ ఉండేదండి, కంప్యూటర్ చాలా కాస్ట్లీ కాబట్టి ఫస్ట్ టైప్ రైటర్ ఇచ్చి కీబోర్డ్ ఎట్లా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కంప్యూటర్ ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడు మీరు ఏది ఎక్కడ అనేది తెలిసింది, డైరెక్ట్ కంప్యూటర్ మీద చేస్తే అది ఖరాబ్ అవ్వచ్చు. మీరు ఒకటి నొక్క ఇంకోటి నొక్కితే అది కష్టమైంది. అదే కీబోర్డు చాలా చాలా సున్నితంగా వాడాలి దాన్ని. అంటే ఇక్కడ మనకు దర్కేం ఏం చెప్తాడు అంటే, ఆధునిక సమాజంలోని మతాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనము ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ అంటే దాని ప్రాథమిక దశ ఎట్లా ఉండేది అనేది తెలుసుకోవాలనేది చేసినటువంటి ఒక ప్రయోగం. అతను ఏమంటాడంటే, మతం యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక లేదా సరళమైన రూపం ఆ సమాజంలో ప్రాథమిక సామాజిక సంస్థలు పనిచేసింది. అవి ఆదిమవాసులు ఆదిమ గిరిజనుల వర్గాల మధ్య ఆదిమ మతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా ఆలోచన మరియు విశ్వాసం యొక్క సంక్లిష్ట వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడానికి దోహదపడుతుందని ఆశించాడు. ఆయన ఏం ఆశించాడంటే, మన గిరిజన తెగలను కనుక మనం క్లోజ్ గా చూస్తే టోటమిజం అంటది. ఎలా మైసమ్మ, పోచమ్మ, పెద్ద దేవారమ్మ ఊర్లో అయితే కొన్ని 100 మంది దేవతలు, గ్రామ దేవతలు ఉంటారు. వాళ్ళ గ్రామ దేవతలు ఉంటారు, దానికి కొన్ని టోటమి అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన కొన్ని విగ్రహాలు ఉంటాయి. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎందుకు వాళ్ళందరూ, ఇప్పుడు మా ఊరు వచ్చింది అనుకోండి, దీక్షగుంటలో ఏంటంటే మీకు ఎల్లమ్మ పండుగ కానీ లేకపోతే మైసమ్మ పండుగ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున చేస్తారు. అదేంటి అంటే అది ఒక కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడు సిటీలలో ఇట్లా ఎందుకుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా దీన్ని మనం గిరిజన సమాజాలలో ఉన్నటువంటి మతాన్ని, గిరిజన సమాజాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మతాన్ని అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని మిగతా దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది మనకు ఏమైనా దర్శనం చెప్తున్నాడు. టోటమిజం అధ్యయనం అంటే, టోటమిజం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతి కులానికి ప్రతి మతానికి ఒక రిలీజియస్ గురువు ఉంటాడు. ఆ తర్వాత లేకుంటే ఒక టోటం ఉంటుంది, ఒక సింబల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇస్లాం అనగానే ఇట్లా వేస్తారు, లేకుంటే హిందూ మతం ఓం అని ఇస్తారు, అదే చర్చ్ అయితే చర్చ్ అయితే క్రాస్ వేస్తారు. ఆ ఒక్క క్రాస్ చాలు, ఆ ఒక క్రిజన్ చాలు, లేకుంటే అక్కడ ఓం అనే ఒక పదం చాలు. అట్లే గిరిజన్ అవి ఏంటంటే టోటమ్స్ అన్నట్టు. అవన్నీ చూడడానికి సింపుల్ గా పడుతున్నా కానీ అవి మొత్తం హిందూ మతానికి సంబంధించింది ఓము, మొత్తం ఇస్లాం సంబంధించింది ఆ యొక్క క్రాస్ స్టారు, అదే మన క్రిస్టియానిటీ అయితే క్రాస్. ఇట్లా అంటే టోటమ్స్, అవన్నీ సింబల్స్, అవన్నీ ఒక కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అని మనకు చూపిస్తే అనేది డైలమెంట్ దర్శనం చెప్తాడు. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక టోటమ్ మీరు ఫేస్బుక్లోనో వాట్సాప్లో ఏదైనా పెడితే దాన్ని మనం అది దాన్ని ఏదైనా దాన్ని తిట్టుకుని పెడితే అందరు మొత్తం సమాజం మీరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక సామూహికంగా సంబంధించిన కొన్ని సింబల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎవరు ఏమీ అనకూడదు, చేయకూడదు. బట్ అవి టోటమ్స్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్స్. అవి మొత్తం సమూహానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అవి సింబల్స్ కాబట్టి అవి చదవడం ద్వారా మనకు అవి అర్థమవుతుందంటారు. మనకి ఎమ్మట్లకి ఏం చెప్తాడు అంటే, ఇట్ సాక్రెడ్ ప్రొఫైన్ అని ఉంటాయి. సాక్రెడ్ అంటే అది ఏంటంటే ఒక దైవాతీతం సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. ప్రొఫైన్ అంటే ఈ ప్రపంచానికి భూమి చేయాల్సినటువంటి వ్యవహారాలు అని ఉంటాయి. ఇప్పుడు సాధారణ పూర్వీకుడు అనేది టోటల్ యొక్క వస్తువు. ఇది వంశానికి దాని పేరు మరియు గుర్తింపును ఇచ్చే టోకెన్ వస్తువు. ఇది కేవలం పేరు కంటే ఎక్కువ. ఇది చిహాన్ ఇతర తరచు వంశ సభ్యుల శరీరాలపై కూడా వంశానికి చెందిన ఇతర వస్తువులకు చెక్కబడి లేదా రూపొందించబడింది. ఇది సాధారణ లేదా సాధారణ వస్తువులను ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది, అది దానం చేస్తారు. ఈ రకంగా ఒక జంతువును, ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణ తీసుకుంటే మనకు హరప్ప మొహంజోదారో కనుక వాటి యొక్క టోకెన్స్ కనుక మనం చూస్తే బుల్లక్ అనేది ఉంటుంది. మనకు అశోకుడి టైంలో కూడా ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ హరప్ప మొహంజోదారో దాంట్లో మీకు బుల్లక్ ఉంటుంది. బుల్లక్ అనేది ఒక కమ్యూనిటీకి అది ఎద్దు అనేది ఈ రకంగా వస్తువులపై చెక్కబడి అది ఉంటుంది. అంటే అది మన టోటల్ దాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా అప్పుడు ఎట్లా ఉండేది మతం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మ్యాక్స్ మరియు వెబర్ల మధ్య పోలిక.
మ్యాక్స్ మరియు వెబర్ అనేక సారూప్యతలు సూచిస్తుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి మొదటిగా పెట్టుబడిదారు విధానం కేవలం ఆర్థిక వ్యవస్థ కాదని మార్క్స్ మరియు వెబర్ ఇద్దరు అంగీకరించారు. అయితే ఇది సమాజం అంతా వ్యాపించి ఉందని. రెండోది, పెట్టుబడిదారు వికాసానికి అవసరమైన సామాజిక విలువలు సహజమైనవి కాదని, ఆ చారిత్రక అభివృద్ధి పరిణామం అని ఇద్దరు అంటే హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్. ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు, అది ఒక కొన్ని సంవత్సరాల పాటు జరిగినటువంటి చారిత్రాత్మక పరిణామం అనేది మనకు ఈ పెట్టుబడిదారు అని ఇద్దరు అంగీకరించారు. మూడోది, కొత్త పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ తరగతులను పెట్టుబడిదారి పూర్వ ఆర్థిక లేదా వ్యాపార తరగతుల నుండి వచ్చినవి కావు అని ఇద్దరు అంగీకరించారు. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి తరగతులు ఇంతకుముందులా లేవు అని వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా చెప్పారు. వెబర్ మరియు డర్కైమ్ మధ్య పోలిక. వెబర్కును డర్కైమ్ తేడా అనేది ప్రతి ఆలోచన పరుడికి పద్ధతి అతని ఆమె వాస్తవిక సమస్యలను సంప్రదించే నిర్దిష్ట ఫ్రేమ్వర్క్ అందిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వాళ్ళు చూసే విధానం అంటూ ఉంటుంది. డర్కైమ్కేమో వాస్తవాల బాహ్యతను ఎలా నొక్కి చెప్తున్నాడో మీరు చూశారు. అతను విషయాలు పరిగణించాడు. సమాజం సూయి జనరిస్ అనే దానిపైన నిష్క్రమిస్తుంది. వ్యక్తులు పుడతారు మరియు మరణిస్తారు, కానీ సమాజం ఎక్కువ లేదా తక్కువ శాశ్వతమైన వ్యక్తిని తనలో భాగం చేసుకునేందుకు సమాజం నిర్బంధాన్ని విధిస్తుందని ఇమెల్ డర్కైమ్ చెప్తాడు. ఇమెల్ డర్కైమ్ సూయి జనరిస్ అని సామాజిక వాస్తవాలు, టోటమిజం ఇస్ ఏ సామాజిక వాస్తవం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు టోటమిజానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. అదేంటి అంటే, చార్మినార్ ఉందండి హైదరాబాద్ అన్న ప్రతి ఊరు చార్మినార్ అంటారు. అది ఒక టోటెమ్ అయిపోయింది మొత్తం హైదరాబాద్ సమాజానికి. ఇది టోటమిక్ బిలీఫ్స్ అంటారు. వెబర్ వ్యక్తుల వారి విలువలు మరియు నమ్మకాల పరంగా వారి ప్రవర్తన నమూనాను సృష్టిలో ఉంచుతుంది. వెబర్ వెస్టర్న్ లేదా వివరణాత్మక అవగాహన ద్వారా అధ్యయనం చేయడం ద్వారా సమాజశాస్త్రవేత్త పని మతం గురించి వెబర్ డర్కైమ్ అధ్యయనం మనం మానవులు మరియు సహజ లక్షణాల విధానాల పర్యవసనంగా వారి ప్రత్యేక దృష్టిని లేదా ఉద్ఘాటనలు రూపొందించారు. అంటే వెబర్కి ఇక్కడ ఇమెల్ డర్కైమ్ తేడా అంటే, ఇమెల్ డర్కైమ్ ఈజ్ ఆఫ్ మోర్ ప్రిమిటివ్ రిలీజన్, వెరాస్ వెబర్ ఈజ్ ఎ మోడర్న్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఆయన గిరిజన సమాజాన్ని చదివాడు, ఈయన ఆధునిక సమాజాన్ని చదివాడు. అది వెబరు దేవతలు ఆత్మలు ప్రవక్తలు ఉంటాయని నమ్ముతాడు, కానీ ఇమెల్ డర్కైమ్ ఇవన్నీ ఉండవు అని చెప్తాడు. మతం మర్మమైన వాటితో, దేవుళ్ళు మరి ఆత్మలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుందని డర్కైమ్ ఖండించాడు. ఆరాధన యొక్క వస్తువు సమాజమే అనే కొన్ని ప్రతీకాత్మక వస్తువుల ద్వారా రూపాంతరం చెంది ప్రాతినిధ్యం అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. దేవుడు మరియు ఆత్మల ఆలోచనను ఉపయోగించడానికి వెబర్ను కాడాడు. గుర్తుంచుకోండి, వెబర్ గిరిజన మతాలలో పోలిస్తే సాపేక్షంగా ఇటీవల మూలానికి చెందిన మతాలతో వ్యవహరిస్తున్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే వెబర్ ఏమో ఆధునిక సమాజం యొక్క మతాన్ని, ఇమెల్ డర్కైమ్ ఏమో గిరిజన సమాజంలోని మతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. మతము మరియు సైన్స్. మనకు డర్కైమ్ ప్రకారము సైన్స్ సమాజానికి తన సామూహిక ప్రాతినిధ్యాలను అందిస్తున్నట్టు చూశాం. సైన్స్ యొక్క వర్గీకరణ మతం నుండి ఉద్భవించాయి కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య వివాదాలు, వ్యతిరేకతలు లేవు. ఇద్దరు కూడా ఏమంటారంటే సైన్స్కు మతానికి సంబంధాన్ని చెప్పారు. వెబర్ ఈ దృక్కోణం కాదు, ప్రపంచం మొత్తం ఒక అతని తులనాత్మక అధ్యయనాలు భారతదేశం మరియు చైనాలో మతపరమైన నీతి పెట్టుబడుల విధానం యొక్క పెరుగుదలను ఎలా నిరోధించిందో చూపించాడు. ఇమెల్ డర్కైమ్కి సైన్స్ అనేది కూడా మతం నుంచి వచ్చిందని చెప్తాడు. ఇతను ఏమంటాడంటే, లేదు మతం అనేది ఎట్లా సైన్స్ అనేది ఏ రకంగా ఈ యొక్క మతం అనేది ఏ రకంగా సైన్స్ ఆపింది, ఈ చైనాలో పెట్టుబడిదారు విధానానికి తగిన ప్రపంచ దృక్కోణాన్ని అందించిందని ప్రొటెస్టెంట్ మతమే. సైన్స్ వెబర్ దృష్టిలో ఉన్నట్లుగా హేతుబద్ధత యొక్క వ్యక్తీకరణ మరియు మతం యొక్క సాంప్రదాయం మరియు ఆధ్యాత్మికవాదం సవాలు. ఇది ఆధ్యాత్మికతను సైన్స్ అనేది అది మనం సవాల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సైన్స్ యొక్క అనుభవ విజ్ఞానం లేదా ధృవీకరించే వాస్తవ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మానవులకు ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవడానికి మరియు నైపుణ్యం సంపాదించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే సైన్స్ ఏంటంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మికతను అది క్వశ్చన్ చేస్తుంది. మన యొక్క ఆధ్యాత్మికతను క్వశ్చన్ చేసి అది మనల్ని ఒక హేతుబద్ధ మనుషులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇది వెబర్ ఏమంటాడు అంటే, మతము సైన్స్ ఒకటే అని చెప్తాడు. వెబర్ ఏమంటాడు అంటే, సైన్స్ అనేది మన ఆచారాలని, మన యొక్క విలువలని అది ప్రశ్నిస్తుంది అని ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. హేతువాదం అనేది మొత్తం మన యొక్క
మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థనే మొత్తం ప్రశ్నించేది, కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అనేది మనకు చెప్తాడు. ఇది వీళ్ళిద్దరి మధ్య గల తేడా. ఇది ఈరోజు మనం ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగించి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు సెలవు. ఉంటాను.
Good afternoon to all of you. আজি আমি ব্লক 4-ৰ ইউনিট 10 ইৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এইটো চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম। জেনেৰেলি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো যিকোনো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন বা যিকোনো এটা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ বডিৰ ফালৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত এইটো কমিশ্যনটো ইউজ হৈ আছে বা এইটোৰ এটা ষ্টেটাছ হয় যি অট'নমাছ বডিৰ লগত ৰিলেটেড আৰু ফ্ৰী অফ কণ্ট্ৰল যিকোনো এক্সিকিউটিভ যিবিলাক অথৰিটি এইবোৰ অথৰিটিৰ পৰা পূৰা ফ্ৰী অফ কণ্ট্ৰলত হয় এণ্ড চাৰ্জ এইটোত অল যিমান ভিজিলেন্স এক্টিভিটিজ আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত এইবোৰৰ পৰাও এক্টিভিটিজ যিমান এইবোৰ এক্টিভিটিজৰ লগত ৰিলেটেড এইটো জেনেৰেলি এডভাইচ কৰে যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবোৰক প্লেনিং তাৰপিছত এক্সিকিউটিং বা ৰিভিউ কৰা বা ৰেফাৰ যিবিলাক ৱাৰ্ক এক্টিভিটিজ সিহঁতে ৰেফাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় যে যিবিলাক মেইনলি কৰাপশ্যন হয় কিবা এটা কমপ্লেইন আহিলে ছাপ'জ এই কমপ্লেইনৰ পিছত যিবোৰ কৰাপ্টেড কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টেল কোনে চাব এইবোৰ জেনেৰেলি পাব্লিকৰ এগেইনষ্টত কিছুমান ছাপ'জ যেতিয়া পাব্লিক এণ্ড পুলিচ বা যি এই অথৰিটি যিবোৰ লোকেল যিবোৰ অথৰিটিজ হয় এইবিলাক যেতিয়া এটা বেলেগ পাব্লিকবোৰে বা আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ বহুত আছে যিবোৰে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে যে এইটো সিহঁতে একচুৱেলটো কি বস্তু এই বস্তুটো কেনেকুৱা ওলাব লাগে এই বস্তুটো সিহঁতে ক্লিয়াৰলি মানে ওলাব নোৱাৰে ষ্টেপছ ল'ব লগা হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় যাৰ জৰিয়তে মানে এই চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন যি এইটো দিয়া হৈছে এইটো জাজ কৰিবৰ কাৰণে যে যিবোৰ কৰাপ্টেড বস্তু বা এইবোৰ বস্তু এটা তেওঁলোকৰ এটা ডিউটিজ হয় এইটো ডিউটিজৰ জৰিয়তে একচুৱেল যি ষ্টেপছ ল'ব লগা হয় এইখিনি তেওঁ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্সৰ কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰতে এইবোৰ হৈ থাকে ছাপ'জ তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল CBI যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে আমি জানো এইটো CBI বুলি এটা পাৰ্ট আছে সিহঁতেও যেতিয়া এই ৱাৰ্ক কৰিব আণ্ডাৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ যি আণ্ডাৰত তেওঁলোক এই চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো মেইনলি CBIৰে চুপাৰভিশ্যনত তেওঁলোকে এইবোৰ চলাই থাকে আমি এইটোৱেই শ্বৰ্টলি ক'ব পাৰিম আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইন 1964ত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ বডিত আছিলে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ কোন আছিলে নিত্তৰ শ্ৰীনিবাস ৰাও তেওঁ আছিলে ইন 1964ত আৰু তেওঁ কি আছিলে এজন গান্ধীয়ান ভক্ত আছিলে তেওঁ গান্ধীৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম আছিলে এইবোৰে তেওঁৰ মেইনলি ভক্ত আছিলে আৰু তেতিয়াহে তেওঁ এজন পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্টতো তেওঁ যোগদান কৰিছিলে তেতিয়া চ' জেনেৰেলি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন যি এইবিলাক কৰাপ্টেড যিবোৰ বস্তু হয় তেওঁলোকে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে এই বস্তুবিলাক হেণ্ডেল কৰে আৰু তেওঁলোকেহে ওলায় এইটো বস্তুত যে কোনবিলাক বস্তুৰ জৰিয়তে এইবোৰ ক'ৰ পৰা এই বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্টছ হ'ল বা কেনেকুৱা এই বস্তুটো সমাপ্ত হ'ব লাগিব বা ওলাব লাগিব যে পইণ্ট ৱাইজ কৰিব লাগিব যে কিহৰ জৰিয়তে এইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বা ক'ৰ পৰা এই কৰাপশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এই গোটেই বস্তুবোৰহে তেনেকুৱা ওলাই লোৱা হৈছে চব কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা কমপ্লেইনতো কৰাপ্টেড হয় আৰু কিছুমান যিবোৰ বস্তু কিছুমান মটিভেটেডো হয় চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ কিছুমান মটিভেটেডো আছে কিছুমান প্লাছ কৰাপশ্যনৰো আছে চ' চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্সৰ কমিশ্যনত মেইনলি জেনেৰেলি তাতে বহুত কেইটা ষ্টেপছ আছে কণ্টেণ্টত
যেনেকা তাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাম আমি ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছত সংগঠনটো, তাৰপিছত সাক্ষাৎকাৰ যেনেকা ৰুলছ যিবোৰ আছিলে বা এপইণ্টমেণ্ট এইবোৰ, তাৰপিছত যিবোৰ বস্তু তাৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে কিছুমান বস্তু এইবোৰ, তাৰপিছত সীমাবদ্ধতা, তাৰ লিমিটেশ্যনছবোৰ কি কি, তাৰপিছত ষ্টেপছবোৰ কি কি কেনেকা এইবোৰ আহে, কোনটো ষ্টেপছৰ পিছত কোনটো ষ্টেপছ আছে এইখিনিও, তাৰপিছত লাষ্ট ষ্টেপছ যি হ'ব এইটো আমি তাৰ লিমিটেশ্যনৰ পিছতহে কিছুমান লিমিটো আছে তাৰপিছত, আৰু তাৰপিছত কিছুমান বস্তু যিবিলাক এক্টিভিটিজো আছে ৰিলেটেড আছে, ইনিচিয়েটিভছো আছে কিছুমান, তাৰপিছত ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ উইক এটা সপ্তাহ হৈছিলে, ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ উইক বুলি, এইটো এটা ষ্টেপছ, এইটো এটা 2022ত এই বস্তুটো এটা ভিজিলেন্স উইক বুলি বনোৱা হৈছিলে তাতে এইটো সময়ত। তো ইমানখিনি এইবিলাক ষ্টেপছ গোটেইবোৰ আমাৰ এইটো চেপ্টাৰত ইনক্লুড হৈ আছে। তো জেনেৰেলি আমি ফাৰ্ষ্টতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত দি যি এই বস্তুটোহে কি হয়, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো সেইটো এটা কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ বুলি, মেইনলি আমি কেন্দ্ৰীয় চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনক কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো হৈছে কি এটা চৰকাৰী দুৰ্নীতি সমাধানৰ বাবে 1964 চনত সৃষ্টি কৰা এক শীৰ্ষ ভাৰতীয় চৰকাৰী সংস্থা, গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় এইটো, আৰু 1964 যদিও এইটো সৃষ্টি কৰা হৈছিলে, কিন্তু তথাপিও ই এটা 2003 চনত সংসদে এইটো CVC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনক আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে, আৰু ই হ'ল 1988ত প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1988 বুলি এখন ৰুল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে। CVC কি কৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংগঠনবোৰক তেওঁলোকৰ সতৰ্কতামূলক কামৰ কাৰ্যকলাপত পৰিকল্পনা, কাৰ্যকৰী সমীক্ষা আৰু সংস্কাৰৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে। যিবোৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ কেনেকা সতৰ্কতা থাকিব লাগিব বা কাৰ্যকলাপত কেনেকা প্লেনিং কৰিব লাগিব বা কাৰ্যকৰীবিলাক কেনেকা কৰিব লাগিব, কোনটো ষ্টেপৰ পিছত কোনটো ষ্টেপ, এইখিনিৰ সিহঁতে প্লেনিং কৰে। তাৰপিছত এইবোৰৰ পৰামৰ্শ দিয়ে, যিবোৰ সংস্কাৰ এইবোৰৰ বাবেও তেওঁলোকে যি কমিশ্যনটোক সিহঁতে পৰামৰ্শ দিয়ে। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিজলিউশ্যনৰ পিছৰ পৰাই এই বস্তুটো আৰু অলপ বেছিকে এক্টিভ হৈ গ'ল। চ' তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰবিলাক লোৱা হয়, এইবিলাকৰ মাজতে কমিশ্যনছৰ যি এডভাইচ হয় এইটো এটা একচেপ্টেড কৰা হৈছে, যি আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ ফালৰ পৰাই এইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে। দেন এতিয়া আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰ মাজতে অৰ্গেনাইজেশ্যন এই সংগঠনটোত কোন কোন থাকিব পাৰে এইটো আমি চাই লওঁ। যেনেকা যদিও এই সংগঠনটোৰ মাজত CVC বুলি যি হেড হ'ব, যি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ, তাৰ পিছতো চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ লগত দুজন ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ থাকিব। ফাইনেলি ই এক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হয়, আৰু এই সংস্থাটো শ্ৰী শান্তানমনৰ নেতৃত্বত দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এইটো 11 ফেব্ৰুৱাৰী 1964 তাৰিখত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তাৱত দ্বাৰা CVC স্থাপন কৰা হৈছিলে এই বস্তুটো। চ' জেনেৰেলি এইটো বস্তু যেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে, তেতিয়া শ্ৰী শান্তানম বুলি এজন আছিলে, তেওঁৰ নামতে শ্ৰী শান্তানম বুলি তেওঁৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো 11 ফেব্ৰুৱাৰী 1964ত
স্থাপন কৰা হৈছিলে। চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ এইটো বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনে কেৱল ইয়াৰ দ্বাৰা কৰা কামৰ বিৱৰণ প্ৰদান নকৰে, কিন্তু প্ৰণালীৰ বিফলতাও ওলোৱাই আনে। যিবোৰ ষ্টেপছ আছে এইবোৰত যিবিলাক বিফলতা হয় বা ফেইলাৰ্ছ হয়, এইখিনিও তেওঁ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ওলাই আনে। যেনেকা ইয়াৰলি যিটো ইহঁতৰ ফাইনেলি যি ৰিপৰ্ট হ'ব বা প্ৰতিবেদনখন তৈয়াৰ কৰা হ'ব বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত, তাতে জেনেৰেলি এইবোৰ ষ্টেপছ যিবোৰ কাম কৰা হ'ব এই গোটেইখিনিৰ বিৱৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব। যদিও কামৰ বিৱৰণ প্ৰদান যদি এইবোৰৰ লগতে ওলোৱাই আনে। তো চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন জাষ্ট এটা মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, গভৰ্ণমেণ্ট বডি হয়, যি আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বডি হয়, যাৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টেল যিবিলাক যি কৰাপশ্যন হয় ডাইৰেক্টলি কৰাপশ্যনক সিহঁতে ডাইৰেক্টলি সেইখিনি চোৱা মিলা কৰে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি এটা গোটেই বেলেগৰ পৰা সিহঁতে কণ্ট্ৰলত হৈ আছে, আৰু যিবোৰ তেওঁলোকে যেনেকা তেওঁলোকৰ প্লেনিং হওক বা যি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যি নিয়ম হওক বা যিবোৰ ষ্টেপছ হওক, এই গোটেইবোৰ তেওঁলোকে কৰাপশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকেহে ফাইনেলি তেওঁলোকেহে গোটেই ৰিপৰ্টবোৰ ৰেডি কৰে। তাৰ পিছতহে এই সংস্থাটোক আকৌ এই সংগঠন অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক আকৌ CBI বুলি আমি জানো, CBIয়ে এইখিনি যি কণ্ট্ৰল কৰে, যি ছুপাৰভাইজ কৰে, CBIৰ আণ্ডাৰতে এই চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো চোৱা মিলা হৈ থাকে। জেনেৰেলি CBC তাতে 3 টাইপছ অফ CBC হয়, যেনেকা প্ৰিভেণ্টিভ বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু পিউনিটিভ বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু পাৰ্টিচিপেটিভ বুলি আমি 3 ক'ব পাৰোঁ। চ' এই 3বিধ CBCৰ আণ্ডাৰত এই 3বিধেই CBC হয়, কিন্তু এইবোৰ CBCৰ মানে টাইপছ হয়, যিবোৰ অলপ বেলেগকৈ হয়, যি আমি পিছত আলোচনা কৰিলে পাই যাম। চ' জেনেৰেলি তাত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, যি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত এতিয়া এই সংগঠন যিটো চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন, তাৰ মাজতে আছেতো কোন তাতে অৰ্গেনাইজ হৈ আছে। যেনেকা ফাৰ্ষ্টতে এজন চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ থাকিবই, আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ লগতে 2জন ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ্ছ থাকিব, যি তাৰপিছত CBCৰ নিজৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটেড থাকিব, আৰু চিফ টেকনিকেল এক্সামিনাৰ্ছ তেওঁ এজন থাকিব, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাৰিজৰ যি কমিশ্যনাৰ্ছ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাৰিজ, আমি যি CDI বুলি কওঁ, এই CDIত এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাৰিজৰ ফালৰ পৰাও এজন থাকিব। চ' কমপ্লিটলি এইটো যি গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন, এই বস্তুটো এটা লগো হয়, যি আমি এই লগোটো এইটো যেনেকা এটা চকুৰ ছবিত দিয়া হৈছে। যেনে আমি ছবি এখন চালে আমি ক'ব পাৰিম যে এই বস্তুটো মানে কি হ'ল, কৰাপশ্যনৰ ওপৰত চকুটো দিয়া, মানে যিবোৰ কৰাপ্টেড বস্তু হয় বা এনেকা প্ৰব্লেমেটিক হয়, এইবোৰক বস্তুৱেই চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত এই বস্তুবিলাক থাকে। চ' তাৰপিছত আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো চাওঁ। অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি অলৰেডি গ'লোঁ, যি তাতে এজন চেন্ট্ৰেল CBCৰ নিজা এজন থাকিব, এই কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় যি চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ এজন হ'ব, আৰু 2জন হ'ব সতৰ্কতা আয়ুক্ত, মানে ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ। চ' 3জনে তাতে মেইন। তাৰপিছত CBCৰ যি নিজা সচিবালয়, তাৰপিছত মুখ্য কাৰিকৰী পৰীক্ষক শাখা, দেন তাক আমি CTE বুলি ক'ব পাৰোঁ, যি চিফ টেকনিকেল এক্সামিনাৰ বুলি কওঁ আমি, মানে কাৰিকৰী পৰীক্ষক শাখা, আৰু বিভাগীয় অনুসন্ধানৰ বাবে আয়ুক্তসকলৰ এটা শাখা, যাক আমি CDI বুলি কওঁ, যেনেকা কমিশ্যনাৰ্ছ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাৰিজ, এইখিনি আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনত।
তাৰপিছতো আছে সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে, দেন চিফ টেকনিক্যাল এক্সামিনাৰ্স, দেন কমিশনাৰ্স ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাইৰিজ, এই বস্তুবোৰো তাতে মুখ্য হৈ আছে, যাতে চিফ যিবোৰ টেকনিক্যাল প্ৰচেছ আছে এইবোৰত এক্সামিনাৰ্স আছে। তাৰপিছত যি টেকনিক্যাল অডিট গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা যি অডিট হ'ব সেইটো হ'ব। তাৰপিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তাতে কমপ্লেইনৰ লগত যে ৰিলেটেড যিবোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাৰ্কছ যিবোৰ আছে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ লগত, কমপ্লেইন যিটো হ'ব কৰাপ্টেড কমপ্লেইন, এই কমপ্লেইনৰ লগত যিবোৰ ৰিলেটেড ৱাৰ্কছ আছে এইবোৰৰ এটা ষ্টেপছ আছে, যি এটা ইনভেষ্টিগেট হ'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। কিছুমান যেনেকা আমি কেতিয়াবা নিউজত বা এনেকা বাস্তৱত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যি কিবা কেনেকা ইনভেষ্টিগেশ্যন আহে বা অৰ্ডাৰ আহে, তাৰপিছত এই বস্তুটোৰ আকৌ এক্সামিন হয়। চেম তেনেকা এটা চিফ টেকনিক্যাল এক্সামিনাৰ্স থাকিব। তাৰপিছত কমিশনাৰ্স ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাইৰিজ, এই বস্তুটো ডিপাৰ্টমেণ্টত অহাৰ পিছত তাতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাইৰিজ হ'ব, যাৰ জৰিয়তে এই গোটেই কেছটো বা কৰাপ্টেড যিটো থিম আছিল, মেইন বস্তু আছিলে, এইটোৰ ওপৰত গোটেই কিহৰ কাৰণে এনেকা কৰাপ্টেড হৈ আছে বা এই বস্তুটো ওলাই যাব। চ' এই বস্তুখিনি কৰিবৰ কাৰণে তাতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ আছে, যিবোৰ ষ্টেপছ কিহৰ জৰিয়তে কমিশ্যনছ এণ্ড চিফ ভিজিলেন্স অফিচাৰ্ছ এইবিলাকৰ জৰিয়তে তাতে যদি টেকনিক্যাল কিবা মেটাৰ্ছ আছে বা টেকনিক্যাল যিবোৰ প্ৰচেছ আছে সেইখিনিও এইটোতে আহি যাব। আৰু এইখিনি বস্তুও টেকনিক্যালৰ লগত গোটেইবোৰ চেকিং হ'ব, যি সঁচাকৈ তাতে কি কি টেকনিক্যাল প্ৰচেছ আছিলে এক্সামিনত, গোটেইখিনি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰৰ ওচৰত ৰিপৰ্টটো গুচি যাব। তাৰপিছত কমিশ্যনাৰ্ছ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কাৰণে তাৰপিছতে কি কৰিব, কমিশ্যনাৰ্ছে কি কৰিব, আকৌ ডিপাৰ্টমেণ্টতে এইটো এনকুৱাইৰিৰ কাৰণে দিব যে কিহৰ কাৰণে এই বস্তুটো তেনেকা হ'ল বা হোৱাট আৰ দ্য ৰিজনছখিনি তেওঁলোকে এনকুৱাইৰি কৰিব। চ' এই তাতে আমি এইখিনি আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজতে পালোঁ যে তাতে ছেক্ৰেটাৰিয়েট এটা পাৰ্ট, তাৰপিছত চিফ টেকনিক্যাল এক্সামিনাৰ্ছ এটা পাৰ্ট, দেন কমিশ্যনাৰ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাইৰিজ এটা পাৰ্ট। তাৰপিছত ছেক্ৰেটাৰিয়েট এইটো পাৰ্টত সচিবালয়ত ভাৰত চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত সচিব পদবীৰ এজন বিষয়া, দেন ভাৰত চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব পদবীৰ এজন বিষয়া আৰু সঞ্চালক, দেন উপসচিব পদবীৰ 10জন বিষয়া আৰু 4জন আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আছে তাতে সচিবালয়ত। মানে ছেক্ৰেটাৰী পাৰ্টত আমি ছেক্ৰেটাৰী পাৰ্টত যিবোৰ ষ্টেপছ পালোঁ এইটোতে এই কেইজন আছে তাতে যি মুখ্য, সিহঁতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে মুখ্য কাম কৰি থাকে। তাৰপিছত চিফ টেকনিক্যাল এক্সামিনাৰ্ছৰ মাজত কি কি পৰিব, মুখ্য কাৰিকৰী পৰীক্ষক সংগঠনে CBCৰ কাৰিকৰী শাখা গঠন কৰে আৰু ইয়াত মুখ্য অভিযন্তা পদবীৰ 2জন অভিযন্তা আৰু মুখ্য কাৰিকৰী পৰীক্ষক হিচাপে মনোনীত 2জন অভিযন্তাৰ মাজত মানে এজন কি হ'ব লাগিব, যি কাৰিকৰী পৰীক্ষক হিচাপেও মনোনীত হ'ব লাগিব। চ' তেনেকা সহায়ক অভিযান্ত্ৰিক কৰ্মচাৰীও আছে, এইবোৰ তেওঁলোকে এইটো পৰীক্ষক CBCৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এইটোৰ এই কমিটিত পৰীক্ষক যি সংগঠন থাকিব তাতে তেওঁলোকে থাকিব লাগিব। এই শাখাৰ কিছুমান কাৰ্য তলত উল্লেখ কৰা হৈছে, যিবোৰ এইটো শাখাত যেনেকা চৰকাৰী সংগঠনসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰিকৰী অডিট হ'ব। তাৰ নেক্সট হ'ল নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পৰ্কীয় অভিযোগৰ নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰা, দেন দিল্লীত কাৰিকৰী বিষয় আৰু সম্পত্তিৰ মূল্যায়নৰ সৈতে জড়িত অনুসন্ধানত CBIক সহায় কৰা, আৰু CBIও এইটোতে ইনক্লুড হৈ আছে। চ' কাৰিকৰী বিষয়ত সৈতে জড়িত সতৰ্কতাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োগ
আৰু মুখ্য সতৰ্কতা বিষয়াসকলক সহায় কৰা। এইটো এটা সিহঁতৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজতে তেওঁলোকৰ ডিউটিৰ মাজতে পৰে। দেন কমিশনাৰ্ছ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাইৰিজ, আমি যি তিনিটা ষ্টেপছ পাইছিলোঁ, ফাৰ্ষ্টত ছেক্ৰেটাৰী, তাৰপিছত ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড হ'ল কমিশনাৰ্ছ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাইৰিজ। এতিয়া বিভাগীয় অনুসন্ধানে কি কৰিব, আয়ুক্তসকলৰ CBI সন্দৰ্ভত এনে 14টামান পদ আছে, য'ত সঞ্চালক পদত 11টা আৰু উপ সচিব পদত 3টা পদ আছে। চ' টোটেল 14 তাতে পদ আছে, যিবোৰত 11টা হ'ল সঞ্চালক পদ আৰু উপ সচিব পদত 3টা হৈ আছে। তাৰপিছত ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়াবোৰত অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে তদন্ত বিষয়া হিচাপে CBI CBI কাম কৰিব, যি টোটেল ৰাজহুৱাভাৱে কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়াবোৰত অনুসন্ধান হিচাপে এইবোৰ কোনে তদন্ত কৰিব, CDI তদন্ত কৰিব। নেক্সট হ'ল এতিয়া আমি এপইণ্টমেণ্ট। ইয়াতে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন অধ্যক্ষ বা এইবোৰত যি কমিটি হয়, কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্ত বা সতৰ্কতা আয়ুক্তক কোনে নিযুক্ত দিব, সেইটো হ'ল এটা কুৱেশ্যন। এপইণ্টমেণ্টছবিলাক তাতে যে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত যিবোৰক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব, তাৰ মাজত কোনে তেখেতসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, দেন গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী তেওঁ সদস্য হ'ব, আৰু জনসদনৰ বিৰোধী দলৰ নেতাক লৈ গঠিত এখন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্ত আৰু সতৰ্কতা আয়ুক্তক নিযুক্তি দিব। চ' এপইণ্টমেণ্টত আমি পালোঁ মেইনলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যে হয়, তেওঁহে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব। কাৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাব লাগিব, প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা, আৰু তাৰপিছতহে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আৰু মিনিষ্টাৰ অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এণ্ড লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন অফ দ্য হাউচ অফ দ্য পিপুল, য'ত লিডাৰ অপজিশ্যনৰ হাউচ হয়, তেখেতসকলৰ কি ল'ব লাগিব, ছাপোৰ্ট ল'ব লাগিব নিযুক্তিত, এপইণ্টমেণ্টত। দেন ৰুলছবিলাকত কি আছিলে যে জেনেৰেলি CBC এইটো এটা কি এজেঞ্চি হয়, যে ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি নে ডাইৰেক্টলি কি হয়, এতিয়া সেইটো আমি টু দ্য পইণ্ট সেইটো জানিব লাগিব। CBC সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা কৰা একমাত্ৰ অনুসন্ধান হৈছে চৰকাৰৰ অসামৰিক কামবোৰৰ পৰীক্ষা কৰা। চ' CBCয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ এখন তালিকাও প্ৰকাশ কৰি আহিছে, যাৰ বিৰুদ্ধে ই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে। অৱশ্যে এনে অনুসন্ধানৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ চৰকাৰী অনুমতিৰ প্ৰয়োজন। জেনেৰেলি যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়োজন নহয়, তেনেহ'লে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ এই পৰামৰ্শটো কাৰ পৰা ল'ব লাগিব, ফাৰ্ষ্টতে চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। তাৰপিছতহে চৰকাৰে এখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব। চ' ৰুলত এইখিনি ৰুল যেতিয়া আকৌ কিছুমান ষ্টেটত, যেনেকা ছাপ'জ 1998 চনৰ অধ্যাদেশখনে যেতিয়া CBCক আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰু দিল্লী বিশেষ আৰক্ষী প্ৰতিনিধিৰ কাম কাজৰ ওপৰত অতিৰিক্ত প্ৰৱণতা প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আছিলে দিল্লী বিশেষ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন, আৰু 1988 অধীনত 1988ৰ অধীনত কথিত এইবোৰ অপৰাধ সম্পৰ্কীয় তদন্তত অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰা। এইখন অধ্যাদেশখন কি কৰিছিলে, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনক
আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু দিল্লী বিশেষ আৰক্ষী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাম-কাজৰ ওপৰতো অতিৰিক্ত প্ৰৱণতা কৰিছিলে তেতিয়া আৰু তাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যই আছিলে বিশেষ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন বিশেষ মানে স্পেচিয়েল আৰক্ষী ল'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু এইটো আছে বস্তু অপৰাধ সম্পৰ্কীয় তদন্তৰ অগ্ৰগতি সেম এইবোৰৰ কি কৰিলে যিবোৰ অপৰাধ সম্পৰ্কীয় তদন্ত এইবোৰকহে তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিলে আকৌ 2004 চনত ভাৰত চৰকাৰে দুৰ্নীতি বা পদৰ অপব্যৱহাৰৰ যিকোনো অভিযোগৰ ওপৰত প্ৰকাশৰ বাবে লিখিত যি অভিযোগ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ CBCক মনোনীত সংস্থা হিচাপে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিলে তাত ইয়াৰ দ্বাৰা উপযুক্ত পদক্ষেপৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰতো উপস্থাপন কৰিছিলে সো সেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশনৰ যিবোৰ কাম তেওঁলোকৰ ফাংচন বা কাম যিবোৰ এইবোৰ এনেকা ইহঁতে কৰি বা চলি থাকে যিবোৰ বেলেগ কোনো আইনৰ বা যিবোৰ গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা সবে জেনাৰেলি কেতিয়াবা ইহঁতে তেনেকা সেক্ৰেটলি বস্তুবোৰ কৰিব যে যোন একচুয়ালি দুখী হয় বা যিবোৰ কৰাপ্টেড বস্তু হয় এই গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকে বা শাৰ্পলি এইখিনি বস্তু ওলাই যায় সো এইবোৰ আছিলে সেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্সৰ ৰুল তাৰপিছত ৰিমুভেল ইয়াতে কিছুমান বস্তু ৰিমুভ কৰিছিলে বা কৰিবলৈ কিছুমান কৰা হৈছিলে যদিও এতিয়া আৰু অলপ তেওঁলোকে ৰিমুভেল কৰিব বিচাৰি আছে যেনেকা বা কৰিলে অলৰেডি সো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পিছত প্ৰামাণিক দুৰ্ব্যৱহাৰ বা অক্ষমতাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আদেশৰ পৰা যে CBC বা BCCক তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰা প্ৰসংগত যি হাইকোৰ্ট বা উচ্চতম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মতে যি কোনোবাৰ যদি ন্যায়ালয়ৰ পিছত এনেকা অক্ষমতাৰ ভিত্তিত যদি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আদেশৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকিব পাৰে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰা প্ৰসংগতহে তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰপতি CBC কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিলম্বিত কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন হলে অনুসন্ধানৰ সময়ত তেওঁক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈও নিৰ্দেশ কৰিব পাৰে সো ৰিমুভেলত এইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে যি CBC হওক বা BC হওক তেওঁলোকে নিলম্বন কৰিব পাৰে কোনে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সো এই ৰিমুভেলত গৈ আমি কিছুমান কেছ পঢ়িব পাৰো যেনেকা হল সাপোজ এংগেজমেন্ট হওক বা যি হওক এইবোৰ বস্তুত যদি টাৰ্ম অফিচৰ টাৰ্ম এংগেজেছ কিছুমান হওক বা ডিউৰিং হিজ বা লৰাই হওক আৰু ছোৱালী হওক যি হওক ইন টাৰ্মছ অফ অফিচ যিকোনো পেইড এমপ্লয়মেন্টে হওক যদি ডিউটিৰ বাহিৰত গৈ তেওঁলোকে অফিচৰ কিবা কাম কৰিব কৰা হয় তেনেহলে তেওঁলোকে এই বস্তুটো ডাইৰেক্টলি জনাব পাৰে টু দা হেড অফ দা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তাৰপিছত প্ৰেচিডেন্টৰ মতে এইটো হ'ল কি যি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে CBC বা BCক যি কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিলম্বন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন হলে অনুসন্ধানৰ সময়ত তেওঁক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈ মুঠতে এইটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰহে পাৱাৰ তেওঁহে জানে সো তেওঁৰ ইয়াতে কমপ্লিটলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পাৱাৰ দেন আমি যদি লিমিটেশন চাওঁ লিমিটেশনৰ আগতে আৰু অলপ যিবোৰ ৰুলছ আছে যেনেকা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে CBC বা যিকোনো BCC কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে যেহেতু ঘটনাটো হ'ব পাৰে যেনেকা দেউলীয়া বুলি বিবেচিত কৰা হয় নাম্বাৰ 2 হ'ল এটা অপৰাধৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে নৈতিক চলন অন্তৰ্ভুক্ত নাথাকে
তেওঁ তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্তব্যৰ বাহিৰত যিকোনো বেতনযুক্ত চাকৰিত নিয়োজিত থাকে বা মন বা শৰীৰৰ যি দুৰ্বলতাৰ বাবেও কাৰ্যালয়ত থাকিবলৈ অযোগ্য হ'ব পাৰে। এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে নিজেহে এইখিনি মন বা শৰীৰৰ যি দুৰ্বলতাৰ বাবেও তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিজকে অযোগ্য ভাবি পেলাই ওলাই যাব পাৰে। এতিয়া লিমিটেশন চাওঁ। হোৱাট আৰ দ্য লিমিটেশনছ? এইটো বস্তুটো কিছুমান লিমিট আছে, যিবোৰ হ'ল কি এইটো হ'ল এটা জাষ্ট এটা পৰামৰ্শদাতা সংস্থা হয়, গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, যি মাক কি কৰে এডভাইচ দিব পাৰে বা এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগবোৰে ইয়াৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে বা নকৰিবও পাৰে। ইয়াৰ অপৰাধমূলক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষমতা নাই। তেওঁলোকে যে কোনোবাই যদি এটা অপৰাধ কৰিছে, তেওঁ এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব কোনো পাৱাৰ নাই। ই কেৱল সতৰ্কতা বা অনুশাসনমূলক গোচৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে জাষ্ট অন্যান্য যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইবোৰৰ লগত কি কৰিব পাৰে, মোকাবিলা কৰিব পাৰে। আৰু CBIৰ ওপৰতে ইয়াৰ পৰ্যবেক্ষক যি ক্ষমতা আছে। অৱশ্যে CBIৰ পৰা কোনো ফাইল মাতিবলৈ বা CBIক কোনো গোচৰৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰে তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰো ক্ষমতা নাই। লিমিটেশনছত এইটো কেৱল সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, নিজৰ যে ওপৰত এটা পৰ্যবেক্ষকৰ ক্ষমতা আছে, এই বস্তুটো তেওঁলোকেহে ৰাখি দিব পাৰে। গোচৰৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰে তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট দিয়াৰ ক্ষমতা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ। ইয়াৰ অপৰাধমূলক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰো ক্ষমতা নাই। ই কেৱল সতৰ্কতা বা অনুশাসনমূলক গোচৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। আগতেও মই কৈছো, এইটো জাষ্ট কেৱল এটা পৰামৰ্শদাতা সংস্থা হয়, যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগবোৰে ইয়াৰ পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে পৰিশোধ কৰিব পাৰে বা নকৰিবও পাৰে। যুটীয়া সচিব আৰু তাৰ ওপৰৰ যি পৰ্যায়ৰ কোনো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিবলৈ ই নিজাববীয়াকৈ CBIক প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰে। CVCক মানে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত যি নিযুক্তি হ'ব, এইটো পৰোক্ষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে, যদিও বিৰোধী দলৰ নেতা লোকসভাত আৰু CVC আৰু BCCৰ বাছনিকৰী সমিতিৰ সদস্য। ই প্ৰাপ্ত কৰা অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত সম্পত্তি নাই। যিমান অভিযোগ আছে এইখিনি সংখ্যা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মানে মিনছ ৱাৰ্ড যি লিমিটেশনছ আছে, তাতে লিমিটেশনত পাইছো আমি এইটো, তেওঁলোকৰ কি নাই, এইটো ইমান সম্পদে নাই। মানে এইবিলাক চলাবৰ কাৰণে কি লাগিব, এটা প্ৰপাৰ্টি লাগিব বা কিছুমান এডভান্স টেকনলজি হওক, যিবোৰ বা বহুত বস্তু লাগিব। কিন্তু এইবোৰৰ কাৰণে ইয়াত ইমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সম্পদ নাই। দেন ইনিচিয়েটিভছ। এতিয়া CBCয়ে গ্ৰহণ কৰা কিছুমান পদক্ষেপ হৈছে, এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে কি কৰিব পাৰিব, some steps are there, যিবোৰ তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ল'লে কি হ'ব, এইটো দেশৰ জনসাধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব বা ভাল হ'ব। CBCয়ে গ্ৰহণ কৰা কিছুমান পদক্ষেপ হ'ল, যেনেকা গোটেইকেইটাতো আমি আলোচনা কৰিব নোৱাৰো, তথাপি কেইটামান আলোচনা কৰি দিওঁ। যেনেকা ৰাষ্ট্ৰীয় যি দুৰ্নীতি বিৰোধী ৰণনীতি, ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত অখণ্ডতা, তাৰপিছত সজাগতা অভিযান আৰু ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত অখণ্ডতা, তাৰপিছত সজাগতা অভিযান এণ্ড হুইচেল ব্লোৱাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা। হুইচেল ব্লোৱাৰ মিনছ হোৱাট,
হুইচেল হুইচেল দিবৰ কাৰণে এটা যি ব্যৱস্থা হ'ব তাৰপিছত এই সতৰ্কতাৰ কামৰ মানদণ্ড উন্নতি কৰা যি সতৰ্কতা হ'ব এইটোৰ কাৰণে কামৰ কি কৰিব লাগিব মানদণ্ডটো অলপ উন্নত কৰিব লাগিব so there are so many initiatives also যেনেকা improving standards of vigilance work মানদণ্ড উন্নত কৰা then modern preventive vigilance framework তাৰপিছত ইন্টাৰনেশ্যনেল আন্তৰ্জাতিক যি কৰাপশ্যন কোঅপাৰেশ্যন সেইটো তাৰপিছত দ্য ফ্লোয়িং অফ ইনিচিয়েটিভছ এইবোৰ যি ফলোয়িং ইনিচিয়েটিভছ যিবোৰ আমি এইমাত্ৰ জাষ্ট পইণ্ট আউট কৰিলোঁ 5টামান তাৰ ওপৰতো আৰু কিছুমান যিবোৰ আছে হ'ল প্ৰভিশ্যন অফ হুইচেল ব্লোৱাৰ্ছ তাৰপিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ভিজিলেন্স ৱৰ্ক যি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে এইখিনি তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰিটি ইন পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্টত কি কৰিব লাগিব যিবোৰ প্ৰব্লেমেটিক হৈ আছে এইবোৰ অলপ কিহৰ জৰিয়তে এইবিলাকক অলপ সলভ কৰিব পৰা যায় বা যি মডাৰ্ণ প্ৰিভেণ্টিভ ভিজিলেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় এইবিলাকৰ ধৰণত লৈ যাব লাগিব মানে ষ্টেটাছটো সো সাপোজ এৱাৰনেছ কেম্পেইন মানে কি হয় এইটো হ'ল এটা এক্ট সাপোজ ইন কাছাৰ some districts there are some corruption so many corruption happen sometimes কেতিয়াবা আমি নিউজত শুনিবলৈ পাওঁ যে এনেকা corruption চলি আছে বা প্ৰবলেম হৈ আছে সো এইবোৰৰ কাৰণেও কিছুমান কম্পিউটাৰাইজেশ্যন কৰিব পাৰে যিবোৰৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন কমিশ্যনছ ৱৰ্ক হ'ব পাৰে যিবোৰ ডাইৰেক্টলি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা থ্ৰু ডাইৰেক্টলি চেণ্ট্ৰেলত যাব পাৰে বহুত ফাষ্ট আৰু যাৰ জৰিয়তে তাৰপিছত লগে লগে CBIও ইনক্লুড হৈ পৰে সাপোজ কৰাপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এনেকা যিকোনো বস্তু ৱেইটিঙত যে লেট হ'ব লগা যি ষ্টেপছবোৰ আছে এইবোৰত যদি আমি লেট কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে বস্তুবোৰ কি হয় অট'মেটিকেলি এইবোৰক প্ৰচেছ হওঁতে দেৰি হয় এতিয়া সবতে সব বস্তু কি নহয় এভেইলেবল নহয় সো অট'মেটিকেলি টু দ্য এট দ্য মোমেণ্ট হ'লে এট দ্য টাইম এইটো মুহূৰ্ততেই ঘটনাটো ঘটাৰ মুহূৰ্ততেই কি কৰিব লাগে এইটোতেই কি হ'ব লাগে এটা সতৰ্কতা ৰূপে আৰু নিজৰ যিবিলাক কামৰ মানদণ্ড আছে এইবোৰো আমি উন্নত কৰিব লাগে so that আমি নিজে মেণ্টেলি সাফাৰ কৰিব নালাগে বা নেক্সট জেনাৰেশ্যনলৈকে এইটো বস্তু প্ৰব্লেমেটিক নহয় তাৰপিছত ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ ৱৰ্কছ তাতে কিছুমান ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ ৱৰ্কছ আছে যিবোৰ যেনেকা সামটাইমছ আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে তাতে কিছুমান বস্তু কি আছে যিবোৰ এই উইক হৈ আছে এনেকা সাপোজ ইন এভৰি ইয়াৰ কি হয় এইটো এটা চেলিব্ৰেট হয় যিবোৰ বস্তু এই অক্টোবৰ মানত হয় চাগে এইটো বস্তু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেল তেওঁৰ বাৰ্থডেৰ তেওঁ বাৰ্থডেটো ৰিমেম্বাৰ কৰি পেলাই এইটো সময়তে তেওঁ কিয় আছিলে মেন অফ হাই ইণ্টিগ্ৰিটি তেওঁ বহুত ইণ্টিগ্ৰিটিৰ হাই লেভেলৰ ব্যক্তি আছিলে চ' তেওঁৰ এইটোৰ সময়তে কি কৰে মেইনলি তেতিয়াহে এইটো ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ ৱৰ্ক বুলি তাতে VAW বুলি কোৱা হয় এইটো লাষ্ট উইক অফ অক্টোবৰত এইটো বস্তু হৈ থাকে জেনেৰেলি এইবোৰ হ'ল ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ এক্টিভিটিজ তাৰপিছতো আৰু কিছুমান এক্টিভিটিজ আছে যিবোৰ হ'ল ৰেগুলাৰ ৰুটিনত যেনেকা ৰেগুলাৰ যিবোৰ কিছুমান এক্টিভিটি আছে ৰেগুলাৰ তাৰপিছত কিছুমান যিবোৰ ৰুটিনত আছে যিবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীনতাৰ নিজকে অলপ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ভাবি পেলাই তাৰপিছত
আৰু কিছুমান যেনেকা আছে এইবোৰ হ'ল কি কিছুমান অডিট হয় যিবোৰৰ জৰিয়তে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্সৰ এইবোৰ যি ষ্টেপছ হয় এইবোৰ অলপ ষ্টেপছবিলাক ভাল হয় চ' ইনিচিয়েটিভছৰ মাজত আমি যেনেকৈ কেইটামান পইণ্ট পাইছোঁ যেনেকৈ ছাপ'জ নেশ্যনেল এণ্টি কৰাপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি দেন লৱাৰাইজিং টেকন'লজি অৰ প্ৰিভেণ্ট কৰাপশ্যন তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰিটি ইন পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট হ'ব তাৰপিছত এৱাৰনেছ কেম্পেইন যেনেকৈ এৱাৰনেছ কেম্পেইন মিনছ তাতে কিছুমান এড যেনেকৈ এড কেম্পেইন তেওঁ কি কৰিব যিবোৰ কোম্পেনীৰ এড আছে এইবোৰৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে এডুকেট কৰিব বিচাৰে যি কাষ্টমাৰৰ যি নলেজ আছে এইখিনি পূৰা মানে কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে তাৰপিছত যি লেভাৰেজিং যিবোৰ টেকন'লজি হয় এইবোৰো কিছুমান প্ৰিভেণ্ট কৰাপশ্যন যেনেকা এই কিছুমান কোম্পানী কি হয় এই যেনেকা কিছুমান কোম্পানী এইটো বেলেগ বেলেগে সিহঁতে ফাষ্ট যিবোৰ এই ফাষ্ট টেকন'লজি যেনেকা আজিকালি কম্পিউটাৰাইজড বহুত বস্তু ওলাইছে যিবোৰ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে ধৰা পৰি যায় বা বেছিকৈ কৰাপশ্যন হৈ আছে বুলি আমি গম পাই যাওঁ যে বেলেগ ডাটাবিলাক চব ইনক্লুড হৈ আছে আৰু এক্টিভ হৈ আছে সেইটো কাৰণে আজিকালি মেইনলি মেক্সিমামবোৰে কি কৰিব নোৱাৰে বেংকত বহুত জানা যিবোৰ মানুহ আছে জনা সিহঁতৰ সকলৰ কাৰণেও এইটো এটা বস্তু প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় চ' এইবোৰ বস্তু এক্টিভ কৰি পেলাই আৰু কাষ্টমাৰ যিবোৰ আছে তেওঁলোকক চ' ডেট এডুকেট কৰিব পাৰে এইটো ষ্টেপছত এইবোৰ বস্তু লোৱা হৈছে আৰু সতৰ্কতাৰ কামৰ মানদণ্ড লোৱা হৈছে আৰু হুইচেল যিবোৰ ব্লৱাৰৰ ব্যৱস্থা আছে এইবোৰো ভাল তাৰপিছত সজাগতা অভিযান নিজকে এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেপছ লোৱা হয় যিবোৰ আমি সজাগতা অভিযান বুলি কওঁ চ' তাতে চ' মেনি টাইপছ অফ এই ষ্টেপছ আছে যিবোৰ তাতে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে পদক্ষেপ লৈছিলে জেনাৰেলি CBIৰ ছুপাৰভাইজাৰত যেতিয়া হৈ আছে তেতিয়া আমি কিছু মেক্সিমামবোৰে আমি CBIৰ কাম কি এইখিনি অলপ নলেজ আছেই আমাৰ অলৰেডি চ' যেতিয়া CBIৰ আণ্ডাৰতে এই বস্তুটো CBC পুৰা ডিপাৰ্টমেণ্টেল পাৰ্চনেলছ আৰু ট্ৰেইনিং যিবোৰ আছে এইবোৰত তেওঁলোকে কণ্ট্ৰলতে হয় আৰু এইবোৰ কণ্ট্ৰলৰ হ'ব কাৰণেই এইবোৰ যি তাৰ পৰা যিবোৰ প্ৰব্লেমেটিক হৈ আছে এইবোৰ বস্তু ৰিমুভেলটো পচিবল হৈ আছে চ' CBI মেক্সিমাম গ্ৰহণ কৰা এইবোৰ তেওঁলোকৰহে এইবোৰ ষ্টেপছ হয় আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে যিবোৰ অনুসন্ধান হয় এইবোৰ ষ্টাৰ্ট তেতিয়া কৰিছিলে আৰু এইবোৰৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছতো CBIৰ আণ্ডাৰতে CBIয়ে এইটো বস্তু ছুপাৰভাইজ কৰিব লগা হৈ আছে চ' তাতে বহুত বস্তু আমি CBC যদি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো আমি চাওঁ তেনেহ'লে মেক্সিমাম যদি ৰেফাৰেঞ্চত আমি এক্সট্ৰা পঢ়িব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি এইটো বস্তু যদি তোমালোকৰ এই যোনখন কপি হয় আমাৰ যি ইগন'ৰ বুক হয় যেনেকা 11 যিটো চেপ্টাৰ আছে এইটো চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন আপোনালোকে যদি এই কপিখনৰ যদি ফ'ল' কৰে তাতে অলৰেডি কিছুমান লিংকো কপিখনৰ তলত মানে এজ এন ৰেফাৰেঞ্চ থ্ৰুত দিয়া হয় CBCৰ ৱেবছাইটটো দিয়া আছে তাতে গ'লে আমি কিছুমান এক্সাম্পল বা এইবোৰ যেনেকা ৱেবছাইট আছে এইবোৰ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি বহুত বস্তু এক্সট্ৰাকে পাই যাম
যি এইটো বস্তুৰ জৰিয়তে যি আমি যিবিলাক ৱেবছাইট আছে এইবোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ CBCৰ ৰুলছ আছে এইবোৰে বহুত ইজিলি বা উইথ এক্সাম্পলছ বুজিব পাৰোঁ। চ' ছাপ'জ এখন অফিচৰ এজনে কোনোবাই চাকৰি কৰি আছে, হঠাৎ তেওঁ নতুনকৈ 2 বছৰ হ'ল জব হোৱাৰ, ছাপ'জ 2 বছৰ জব হোৱাৰ পিছত ছাডেনলি কি হ'ল, তেওঁ বহুত 2 বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁ বহুত কোটি টকা বনাই ল'লে। তেতিয়া এইটো এটা বেলেগে কমপ্লেইন কৰিবই যে এই বস্তুটো তেওঁ এই ব্যক্তিজন কেনেকা ইমান 2 বছৰত আমি ইমান দিনৰ পৰা ইয়াতে চাকৰি কৰি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু এই বস্তুটো কেনেকা তেওঁ ইমান পইচা তেওঁ ইমান ইন ৰিটাৰ্ণ চেলাৰীটো কিমান বা এক্সট্ৰা ইনকাম চেলাৰীটো এটা লিমিটেড হৈ থাকে যেতিয়া তেওঁৰ, দেন তেতিয়াহে আমাৰ অট'মেটিকেলি কি হ'ব, এইটো বস্তু আমি আজিকালি নিউজতে দেখাই পাওঁ, যেনেকা নিউজত ছাডেনলি কোনোবা মিনিষ্টাৰ হওক বা কোনোবা ৰিচ মেন হওক তেওঁলোকৰ কেনেকা প্ৰপাৰ্টিবোৰ চোৱা হয় যে এইটো প্ৰপাৰ্টি ক'ৰ পৰা আহিলে, সেইটো প্ৰপাৰ্টি ক'ৰ পৰা আহিলে। এইবোৰ আজি কি হৈছে, এইবোৰ বস্তু পুৰা কমন হৈ আছে আজিকালি চবতে। এইটো বস্তু কমনৰ নিচিনাই লাগে যে এইবোৰ বস্তু তাতে কি হ'ব, সিহঁতে এইটোত কৰাপ্টেড কৰিব, আৰু কৰাপশ্যন হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহে ফুটাবিলাক ভাল হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহে যিবোৰ মেইনলি যিবোৰ পইণ্টছ হয় এইবোৰহে পূৰা ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তেওঁলোকে, তেতিয়াহে এইটো যিবোৰ এক্সাম্পলছ আমি যিবোৰ লৈছোঁ, ছাপ'জ কৰাপশ্যনৰ তেওঁৰ ইনকাম লেভেলটো পূৰা ফিক্স হ'ব লাগিব, আৰু এই ফিক্সৰ লেভেলতে তেওঁহে পইণ্ট যিবোৰ আছে এইবোৰ তেতিয়াহে ভাল হ'ব যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰৰ আণ্ডাৰতে এইটো পূৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব, আৰু এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এইটো যেতিয়া CBIৰ আণ্ডাৰতে এই বস্তুটো যাব, ছুপাৰভাইজ হ'ব। জেনেৰেলি এইটো CBIৰ আণ্ডাৰতে হয়। চ' চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনটো আমি ইমানখিনি যিমান জানিব পাৰিছোঁ, এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে হয়, আৰু তাৰ ওপৰতে এইটো কি আছে, CBIখন হৈ আছে, আৰু সিহঁতে মেইন এই বস্তু চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে মেইন বস্তু CBC যি হয়, এই মেইন বস্তুখিনি তেওঁলোকেহে এইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতহে যিটো ষ্টেপ আহিব, এই ষ্টেপটোৰ কাৰণে CBIটো তেওঁলোকে ছুপাৰভিশ্যন কৰিব, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো কৰিব বা ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে এইখিনি আগবাঢ়িব। যিহেতু আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনতে পাইছোঁই যে তাতে কি আছে, যাতে ছেক্ৰেটাৰিয়েট আছে, তাৰপিছত ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ লগত ছেক্ৰেটাৰিয়েটটো আকৌ এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু এজন অফিচাৰো হয়, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হৈ পেলাই GOI জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীজ হ'ব, আৰু 10 অফিচাৰ্ছ হ'ব তাতে, আৰু এই 10 অফিচাৰ্ছৰ মাজত এজন কি হ'ব, ডিৰেক্টৰ বা ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, আৰু বাকী 4জন ছেক্ৰেটাৰী আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, এণ্ড অফিচ ষ্টাফ। চ' এই বস্তুটো অৰ্গেনাইজেশ্যনতে আমি গম পাওঁ যে ইমানজন যেতিয়া অফিচাৰ্ছবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ইনক্লুড হৈ আছে, ডেট মিনছ ইহঁতে ইমান যি পাৰ্চনেলছবোৰ অৰ্গেনাইজ হৈ আছে, এই পাৰ্চনেলছবোৰৰহে ইমান কি আছে, তেওঁলোকৰ ইমান তেওঁলোকৰ ইমান ৱাৰ্কিং পাৱাৰ আছে, যিবোৰ তেওঁলোকে এইখিনি কামখিনি কৰিব লাগিব, তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এইটো এই চিষ্টেমটোত ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত বা পূৰা তেওঁলোকে চিষ্টেমত লৈ যাব, যে তেহকিকাত যিবোলে তেওঁলোকে যি তেওঁলোকে যি কাৰ্যকালত যিটো কৰিব, তেওঁলোকৰহে এইটো যি যাক দোষী সাব্যস্ত কৰিব, তেওঁ এই দোষী সাব্যস্ত কৰোঁতেও য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে হ'ব বা নৈতিক স্থলন বা এই যিবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, এইবোৰহে তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিব। অনলি তেওঁৰ যি কাৰ্যকাল হৈছে, এই কাৰ্যকালৰ সময়তে তেওঁহে চাকৰিতে নিয়োজিত থাকিব লাগিব, আৰু বাকী তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ পিছত
তেওঁলোকক এইটো চাকৰিত আৰু নিয়োজিত হৈ নাথাকে। চ' এই বস্তুবোৰ কমপ্লিটলি এপইণ্টমেণ্টটো এইটো কোনে কৰিব, যি মেইনলি এপইণ্টমেণ্টে প্ৰেচিডেণ্টে, মেইনলি এইবোৰ প্ৰেচিডেণ্টেহে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোন থাকিব এইখিনি। আৰু তাৰপিছত যি কমিটিৰ এছিষ্টেণ্ট আছে এইবোৰহে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ, তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক মেইনলি চেয়াৰপাৰ্চন দিয়া হ'ব, আৰু তাতে 3জন থাকিব এই প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত। কোন থাকিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত থাকিব এজ এ চেয়াৰপাৰ্চন, আৰু মিনিষ্টাৰ অফ হোম এফেয়াৰ্ছ যি হোম এফেয়াৰ্ছ তেওঁহে থাকিব। তেওঁ এটলিষ্ট মুম্বাই আছে তেওঁ সেইটোৰ, আৰু লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন অফ দ্য হাউচৰ তেওঁৰ যিবোৰ লিডাৰ আছে হাউচ অফ দ্য পিপুলৰ তেওঁলোকেও তাতে থাকিব। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ইমান ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটিজ থকাৰ পিছতহে আকৌ এই বস্তুবোৰ কি হৈ আছে, CBIৰ আণ্ডাৰত গৈ আছে, আৰু CBIকহে এইখিনিৰ যি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন হয় তেওঁলোকেহে গোটেই বস্তুবোৰ আনি চিষ্টেমেটিকেলি ৰিপৰ্টটো দিব। তাৰপিছতহে এই বস্তুটো প্ৰচেছ হ'ব, এণ্ড হু ইজ দ্য যোন দোষী হ'ব এই অপৰাধৰ বাবে তেওঁকে সাব্যস্ত কৰা হ'ব। চ' এইটো এটা দেউলীয়া বুলি বিবেচিত কৰা হয়, আৰু এটা অপৰাধৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে বা নৈতিক স্থলন অভিযুক্ত থাকে, তাতেহে এইটো কৰা হৈছে। তাৰপিছতহে তেওঁৰ কাৰ্যকালতো তেওঁৰ যি কাৰ্যকালৰ কৰ্তব্যৰ বাহিৰে যিকোনো বেতনযুক্ত চাকৰিত নিয়োজিত থাকিব বা মন বা শৰীৰৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে কাৰ্যালয়ত থাকিবলৈ যি অযোগ্য হ'ব তেতিয়াহে তেওঁক যাবলৈ দিয়া, তেওঁক ৰিটায়াৰমেণ্ট বুলি আমি যি ক'ব পাৰোঁ, তেওঁ তাতে চিলেক্টিভ পাৰ্চনেলছ আছে, ইহঁতেহে এইখিনি গোটেই বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিব। চ' আমি ইয়াতে লিমিটেশ্যনছতো কিছুমান বস্তু যেনেকা লিমিটেশ্যনছত পোৱাৰ পিছত যিবোৰ যুটীয়া সচিব আৰু বা তাৰ ওপৰত যি পৰ্যায়ৰ যি কোনো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিবলৈ ই নিজাবৰীয়াকে CBIক প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত CVC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত এইটোৰ নিযুক্তিত পৰোক্ষভাৱে যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে, যদিও বিৰোধী দলৰ নেতা CVC আৰু যি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স, তাৰপিছত BC মানে ভিজিলেন্স কমিশ্যন এইবোৰ সমিতিৰ সদস্যক দিয়া হয়, আৰু ই প্ৰাপ্ত কৰা অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত সম্পদ এক্সট্ৰা যিবোৰ অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিবলৈও তেওঁলোকৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে প্ৰপাৰ্টি নাই, যিবোৰ যদি কোনোবাই বেলেগকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে বা দিব পাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ কি থাকিব লাগিব, এটা লিমিটেশ্যন থাকিব লাগিব। সেই লিমিটেশ্যনটোৰ মতে কিহৰ কাৰণে লিমিট থাকিব লাগিব, বিকজ তেওঁলোকৰ ওচৰতে পৰ্যাপ্ত সম্পদ নাই যি এইটো এক্সট্ৰাবোৰ ল'ব বা কৰিব। আৰু ইনিচিয়েটিভছ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইনিচিয়েটিভছৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী ৰণনীতি আছে, ৰাজহুৱা ক্ৰমত অখণ্ডতা আছে, তাৰপিছত সজাগতা অভিযান, দেন হুইচেল ব্লৱাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা, তাৰপিছত সতৰ্কতাৰ কামৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা, দেন এই যিবোৰ ইনিচিয়েটিভছ আছে এইবোৰ হ'ল আকৌ এইবোৰ কৰাৰ পিছতে যে সেইটো ছাকচেছফুল হ'ব সেইটো কিছুমান আৰু কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ আৰু কিছুমান চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত ইনিচিয়েটিভছ আছে, যিবোৰ হ'ল নেশ্যনেল এণ্টি কৰাপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি, তাৰপিছত লেভাৰেজিং টেকনলজি অফ প্ৰিভেণ্টিভ কৰাপশ্যন, দেন ইণ্টিগ্ৰিটি ইন পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট, তাৰপিছত এৱাৰনেছ কেম্পেইন, আৰু যেনেকৈ সজাগতা অভিযান হয় এইটো, তাৰপিছত হুইচেল ব্লৱাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা, তাৰপিছত কম্পিউটাৰাইজেশ্যন অফ কমিশ্যনছ ৱাৰ্ক, দেন মডাৰ্ণ প্ৰিভেণ্টিভ ভিজিলেন্স যিবোৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক এইবোৰ
সৰু সৰু যিবোৰ চিলড্ৰেনছ বা কিছুমান কৰাপ্টেড হৈ পেলাই চাফাৰ কৰি আছে যিবোৰ, এইবোৰৰ কাৰণে বহুত যিবোৰ এটা ল ওলাইছিলে মাজত, যিবোৰ 14 ইয়াৰ্ছৰ তলত কোনো কাকো ঘৰতে কামৰ কাৰণে ৰাখিব নোৱাৰা, যদিও এইটো কমপ্লিটলি এটা মডাৰ্ণ এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত এই বস্তুটো সোমাইছে, কিন্তু তথাপিও এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও কি কৰি আছে, যিবোৰ দুখীয়া ফেমিলিৰ ল'ৰা হয়, যিসকলে যিবোৰ বহুত ৰিচ ফেমিলিজত বিলংছ কৰে, তেওঁলোকৰে আণ্ডাৰতে স্কুলত নামখন লগায়ো কিছুমান যেনেকা কাম কাজ কৰিব পৰা অৱস্থাত তেনেকা আছে। কিন্তু এইবোৰ বস্তু কি হ'ল, কৰাপশ্যনত পৰি আছে। কিয়? যিটো বস্তু ন্যায়ত নহয়, এইটো বস্তু অন্যায় হ'ব, দুৰ্নীতি বিৰোধী হ'ব। চ' এতিয়া আমি যদি বহুত বস্তু আজিকালি আমি নিউজত দেখা পাওঁ বা এনেকুৱা ষ্টেপছত, এইটো বস্তু কমপ্লিটলি যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী হয়, এইবিলাক এটা ৰণনীতিৰ আণ্ডাৰতে পৰি আছে। আৰু এই বস্তুটো কিছুমান এটা ছিষ্টেমত আহি পৰিছে, যি সদায় এটা প্ৰব্লেমেটিক, এটা নাই এটা নহ'লে এটা প্ৰব্লেম হয়, বা কিছুমান এনেকা কৰাপশ্যন, যিবিলাক যিসকল বহুত শক্তিশালী হয় বা বহুত পাৱাৰফুল হয়, সিহঁতে চব যিবিলাক উন্নয়নমূলক যিবিলাক ব্যৱস্থা, এইবোৰৰ বস্তুত সিহঁতৰে মেক্সিমাম তেওঁলোকে হাত লগাই চলাই আছে, আৰু দুৰ্নীতিও তাতে বেছিকৈ বাঢ়ি আছে। চ' এইটো বস্তু অট'মেটিকেলি যেতিয়া চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যাব, বা কিছুমান এই এণ্টি কৰাপশ্যন বুলি আমি ইজি হ'ব, আপোনালোকে বুজি পাব যে এণ্টি কৰাপশ্যন বস্তুটো বেছিকৈ ক'লে। চ' এই বস্তুবোৰ মেইনলি জনগণে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মিলি পেলাইহে এইটো বস্তুটো কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰিব পাৰিব, বা ৰিমুভ হ'ব। চ' এই চেপ্টাৰটোত আমি আজি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত এই চেপ্টাৰটোত আজি আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, যিবোৰ এইটো চেপ্টাৰত দিয়া আছিলে। যেনেকা ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো, তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ যি অৰ্গেনাইজেশ্যনত মানে কোন কোন আছে, এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনত কোন কোন আছিলে, তাৰপিছত এইটোৰ আণ্ডাৰত দিয়াৰ পিছত এপইণ্টমেণ্টছ কেনেকা দিয়া হয় বা কোন কোন থাকিব লাগে, তাৰপিছত ৰুলছ, মানে এই ৰুলছবোৰ কোনে কৰিব, আৰু তাৰপিছত ৰিমুভেল, কি কি বস্তু আগৰ পৰা আমি ৰিমুভ কৰি আকৌ লগাব পাৰোঁ, কিন্তু কোনটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰপিছত লিমিটেশ্যনছ, এইটোতে লিমিটেশ্যনছটো কি হয়, এইটো বস্তু এটা চাব লগা আছে। তাৰপিছত আকৌ ইনিচিয়েটিভছ, কি কি ইনিচিয়েটিভছ ল'লে ছিষ্টেমবোৰ অলপ ভাল হ'ব। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি মিচিং হৈ গ'ল তাতে, যেনেকা কোম্পেনীবোৰত মেইনলি কোম্পেনী বা অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ যদি টেকন'লজিবোৰ মেইনলি ইউজ কৰিহে, এইটো যেনেকা আমি লিভাৰেজিং টেকন'লজি বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে মেক্সিমাম টেকন'লজি ইউজ কৰি পেলাই আমি এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰাপশ্যনটো কৰিব পাৰিম। চ' এইটো বস্তু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যি তাৰপিছত যিবোৰ এডভাৰটাইজ, যিবোৰ কোম্পেনীৰ এড হয়, এইবোৰতো এইমটো মেইনলি কাষ্টমাৰক এডুকেট কৰা হয় যিবোৰৰ বস্তু। তাৰপিছত মডাৰ্ণ কিছুমান প্ৰিভেণ্টিভ ভিজিলেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে, যিবোৰৰ জৰিয়তে এইবোৰ অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বঢ়াব পাৰে, বা এই কৰাপশ্যনটো কমি যাব পাৰে। চ' এই বস্তু গোটেইখিনি আজি আমি এইটো চেপ্টাৰতে আলোচনা কৰিলোঁ, যি এই চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ মেইনলি তাতে তিনিজনীয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ প্লাছ ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ এণ্ড দুজন ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ। আৰু এইটো কমপ্লিটলি নট এজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি আমি কমপ্লিটলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, বিকজ ডাইৰেক্টলি এইটো এটা আমি
অট'নমাছ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, যি গভৰ্ণমেণ্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে আণ্ডাৰতে আছে। চ' এইটো চেপ্টাৰতে ইমানলৈকে আছিলে, যি ইনিচিয়েটিভ কি ল'ব পাৰোঁ সেইনো। কিন্তু এইখিনি ইনিচিয়েটিভছখিনি যে থাকিবই ইমানলৈকে সেইটো নহয়। এইখিনি ইনিচিয়েটিভছখিনি যিমান আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব, তাৰ লগত আৰু ইনিচিয়েটিভছটো নেক্সট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও ষ্টেপবিলাক বাঢ়ি আহিব বা ওলাই আহিব পাৰে। চ' এই বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব বা চলি থাকিব। চ' ইমানখিনি এইটো চেপ্টাৰ মই আজি ইমানেই শেষ কৰিলোঁ। থেংক ইউ।